Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, guys! Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos por ustedes la radio
y televisión. El programa del Ciudad de Zamboanga. STL, Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 6:21 del día. Hello. Good morning. Mayong buntag. Magandang umaga po. Kumusta po mga giliw na taga-subaybay at saka mga giliw na taga-pakinig. Siyempre mga bisinos, it's Wednesday morning, the 22nd of January 2020. Pero this year, kung sa Binisaya pa, pizza 22 ta karon kining adlaw sa bulan sa Enero ug tuig 2020. Katalo sa todo sa diya mga bisinos, mga dear televiewers, radio listeners, halam fundamental mga diswertado di ato nali ay inay el priyerdad sa diya mga bisinos. Hindi broma. Taman nga sa'yo kung todo ko na kanyos mga asthmatic, no? Mga bata, especialmente kanyos mga kintemprano ta entre eskwela. Pobre man mga bata, pabuli ka talibanta. Terrible priyerdad mga bisino. Sabi kita sa luego na dito, desa kanal di aton amigo yun na local pag-asa office, si Cosas to, no? What's this coldness all about? It's ice-like coldness. Okay, so como siempre, esta es el compañero de Distrito 2. The name is Philip Abuy. Que tal sa invitasyon con todo con ustedes hasta luego también kita a las 9 del día mga vecinos na otra presentación del número 1 programa na televisión na ginasyon de Zamboanga. Sin duda, no hay otro sino el Dateline Teleradyo Morning Edition. Y como siempre mga vecinos, con este programa, live na live ustedes está puede mirar na GBPI TV 11. Channel 11 mga bisinos, abri lang ang telebisyon, kanya kami na Channel 11, no hay cosa que gasta, no hay cosa que pone-poneli, basta abri lang el TV po na Channel 11, tali mga bisinos, bien claro y bien suena el signal. Of course, live kami na 95.5 Magic FM, hook up kami, and at the same time, para kung aquellos mga konsyenta serbisya, cable TV, kali mga business bien claro na Sky Cable Channel 34, Mindanao Cable Channel 6, and at the same time na social media, kali kami mga business na Facebook. Mantay lang mo sa GBPI TV 11 Official or Dateline Teleradyo. Bien claro. Okay, tali kami mga business na YouTube. No hay escapo no hay escapo. Bien claro kami na YouTube. Mantay lang ustedes, GBPI TV 11. And of course, para kung aquellos mga quiero mag-get in touch ka naman through landline, tali mga business 9912970, 9912971, i-LD mo text sa line 0966-397-8543. Bien klaro Katodol manera kaya dali ka nato ng diatong kreador, pwede sa entra y participa na programa este día. Por eso no te huya. No tiene reservación, si cosa ka na tamang kwento ki, participa, mantex, kay por causa, quiere tamang kami sabi, o uwi, si cosa el mga posisyon de ustedes na mga cosas que
magta-diskuti kami. Of course, ahora natito mga bisinos ay completa el grupo. Junto ko na otro pa mga kompanyero diaton quien on the way of course, el regular co-host niyo Al-Habshi, the distinguished gentleman from Tumaga. Y también al antes konsehal Charlie Mariano, the distinguished gentleman from Upper Calarian. Okay, so prinsipyo kita, fasten your seatbelt. Ay por causa mucho kita cosa kay mangkwento-kwento sa diya. Mangkital kita mga bisinos. Mangketal daw kita, okay, dol bonito man el andanza, no? Bonito man el notisya na nuevo concluido business one-stop shop o el boss, no? Sa mga bisinos, akilesa taman apply kita para abrir negosyo aquí na siyudad de Zamboanga. Diba? So, por eso mangketal kita kung diaton amigo si el diaton City Licensing Officer, Mr. Benji Maredo. Benji, good morning. O sabi doon kita, kung sabi kayo, di ka di, pumunta si kun Mayor Beng, cuando yung guest ka nato na ki el diaton alcalde, yung pregunta ka ni kita, kung sabi kayo el secreto mayor del Ciudad de Zamboanga. Porque este mga tiempo, bien manada kayo't interesaw abri negosyo agi nga naton. Na well, tabla si Mayor que takyakat kita na punto donde el ciudad ta considera el mga investor como business friendly. Y fuera pa de ese, manada mga investors convencido ya que bien manada yung gente aquí na Ciudad de Zamboanga que quiere mancompre, no? Especialmente el mga hermanos y hermanas de aton na mga cercano probinsya. Isimang kwento kita, cercano probinsya ko sa base. O tali el Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Por eso, kung el mga diaton mga tay manghud ali, no? Assalamualaikum kanyo katan mga mas tay manghud. Por eso, grateful kami, no? Bien grateful kita con estos mga hermanos y hermanas diaton kay por causa sino estos, hindi diyan sina mga bisinos el ekonomiya del Ciudad de Zamboanga. Continue lang kayo dito. Continue lang. Pati uno pa, tabla si Mayor que basta mga tiyempo, siko sa mga incentives kaya mo ay pwede oprese mga antes administrasyon. So, ahora takiyatono, presente ya. Manada pa doon ganikel, no? In fact, kikanamo no, nakotaw, FM Mall. Ano pa mga de arriba, no? Ahora doon este año, no? Sinde Marso, Abril. Paakabada ito tamira kita do finishing touch siya lang observa kita. Kita man el traffic. Observa kita con el traffic ticket kamino ki kanamon ay amo ka tetekeda el exit mga bisinos just in case. Kaba ese ki Campaner area aki ngayon el exit. Por eso ta prepara kami. En kaso ni gaso tiempo mga bisinos. Napuran sina kayo, tabla pa sila. The price, one of the prices of progress is the traffic, no? Traffic problem. Abugat siya. Tabla pa sila, everything is a price. Kaya kita progreso, pues amusal uno ng mga problema, kaya niya baka natin, problema de trapiko. No? Kita cosa que pwede acerca de ese. Si kaya kita pirmi lang dito na syudad aquel backward, ano ay traffic, no problema de trapiko. So sinase, pero tento kita kaya dito mga personas de trapiko naman padeskansa, kasi sila LDE na mga trabaho. Okay? Alright, so in the meantime, babe, ng temprano pa, tayo pa nakasal mga bata, pero ba kita konekta, alya na local pag-asa office? Sabi na kita, okay, hindi nyo boy gani, aga-aga pa, tadipper tayo, no, gana levanta, deposisinti, at kaya man ang asma na sobra priyerdad, no? Nakita man problema yung mga business ko na kayo, mga asthmatic. Sabi na kita, kung sa este tiempo, may man indikasyon que ay pegal aguacero después del anoche bien caliente mga vecinos. Amoy agad ba tabla sila el resulta del que se llama climate change, no? Aquel klase de sitwasyon que hindi kita taman expect, klase de tiempo, at observa kita, desperta kita aga, ang sinay lang dayon. Bien terrible. Aki ka na pueblo, bien priyo, mamalo pala ka na muna monte, no? Yan naman banda arriba, terrible el priyerdad aki.
Akal si por ejemplo mang biyahe to sa luya arriba para kita motor-motor lang to taman luha ka to na priyerdat, no? Okay, so mga sugig tig paminaw, abierto na. Abierto na ang among linya din aron makapix mo o makatawag mo ha. So palihog na lang sa atong mga kaigsuonan din ha nga bago pa lang na mata, palihog na lang bangon mo kay adlaw sa trabaho karon o adlaw sa klase. Di ba? Ayun ta maghulat nga malagot ang atong mga inahan din na labi na gyud ang atong mga estudyante sa pagmata sa ato. Okay? So sa mga bisinos. At the same time, este día, si tiene kita oportunidad mga vecinos, manquetal daw kita kay sabi ustedes, ya resumía con el que se llama voters registration del fecha 20, quiere decir del lunes. Kaya también, pwede también ustedes anda na COMELEC, anda man register aquellos mga quien ay kina 18 anyo, o anda ya kay para tiene ustedes oportunidad, bota na verdadero eleksyon na 2022, 2020 ahora, 1, 2, mga more or less, mga 2 anyo ha. 2 anyo, principio ahora. So, pwede ustedes bota. El primer botada kay as ustedes na mga quien sirvi o quien ay encabeza con el diaton ciudad, con el diaton país na mga venedero tiempo. Aquellos naman mga quien ta-intensyon na bota. Si Che naman eleksyon. Si Che naman eleksyon dahil sangguniang kabataan na pwede andaya kwan mira-mira yan, no? Si Kilaya. Baka quiere to corre para na posisyon dahil sangguniang kabataan and then na COMELEC man inquire. And at the same time, aquellos mga quien quiere cambia voting precinct, quiere to cambia, si por ejemplo tabota ustedes este mga tiempo na una barangay, después ya man transfer ustedes na otro barangay, by reasons of kitablo pa sila settlement for good, na después quiere ustedes que na registered voter yan sa barangay donde ustedes ahora testa, andala na COMELEC para hacer el que se llama transfer of voting precinct. Okay? So, abierto el COMELEC. Sabi kita si hasta Sabado ba sila abierto? Mata-abierto sila office hours alas 8 hasta alas 5 del tarde. Okay, so okay. So sa mga tiyempo mga bisinos, aber na linya ya el diaton local pagasa office, el diaton amigo si Mr. Raul Aiting. Raul, good morning. Yes, good morning po. Magandang umaga, Raul. Okay, so firstly, tanong ko, anong magiging lagay ng panahon sa araw na to, Mr. Aiting? Okay po, ang latest weather update natin ngayong 22 ng January 2020. Dito sa Zamboanga City, makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May pulupulong mahinang pagulan. Sa nilang po ng ito ng northeast monsoon or nung amihan. Okay. Ang ating hangin ay iihip mula sa north katamtaman na nagmumula sa northeast at ang baybaying dagat ay katamtaman din ang pag-alon. So walang ulan? Ano lang po, isolated lang po. Isolated. So ano itong kanina paggising natin, kahit ikaw siguro napansin mo, ang lamig. Yes po, ito po po naapektuhan na po tayo ng northeast monsoon sa buong bansa na po is naapektuhan na ng northeast monsoon kaya po malamig ang ating umaga ngayon. Ayun, saan galing to? Ito po yung northeast monsoon na nanggagaling sa sa North Pole. Hindi ba sa Siberia at China. Naku. Ito po hindi So yung mga lugar na binanggit mo, ang lamig-lamig siguro nag-ice na ngayon, nag-i-snow. Actually po siya parang winter na sa winter. Okay. So yung southeast Asia in direction po ng hangin pumapasok po sa atin. Siberia is if I'm not mistaken is in Russia, no? Yes sir. Ang layo China po, in China. So China may hangin yan lang gagaling dyan, direction papunta po sa atin. So medyo malapit yung China sa atin, no? Okay. So bakit sa madaling araw talaga, Mr. Aiting? Anong scientific explanation nito? Ito po yung pinakamababang temperature na nakukuha natin sa umaga. Yun. So what do we expect now during daytime? Ang init-init kahapon, ang init-init. So naman po sa makakaranas po ng tayo ng fair weather, pero may kataasan po ang ating temperature ngayon. Ang temperature po natin ay
naglalaro sa 24 hanggang 34 degrees. 24 to 34. Ang init na niya, no? Yes po. Okay. Ang sunrise po natin ay sumikat kanina ng alas 6:09 ng umaga at muling lulubog sa ganap na 5:57 ng hapon. Alright. Sige. So, ibig sabihin, isolated lang yung possibility na uulan sa araw na to. Mababa lang po ang chance. Okay. Ang nakakatakot dito yung mga hindi masyadong robust yung mga kalusugan, no? Ayo po. Dahil sa sobrang lamig, inaatake ng asthma, kawawa naman. So Mr. Aiting, maraming salamat. Okay, welcome po. Muchísimas gracias el dato na Local Weather Bureau. Akil gali mga bisinos. Northeast monsoon. Taligaki kanaton el Priyerdat, estaba na Siberia, ayun na Russia, and then tapasan na China, and then el viento para kaya kanaton taginda na Pilipinas. Por eso si desperta kita aga, bien frío at mga bisinos. Pero observe ustedes, nanusabi na dito de sitwasyon, batalla ka namon, masin kilaya de bien frío el tiempo, pero si quiere tu baña, caliente el agua. Ano bonito. Anyay nota que este gali prioridad encima lang ito. Si tu pa agua na cuerpo, especialmente el agua do tibio-tibio, nata cambia el temperatura del cuerpo. Por eso te puede siempre mangoli, makin que bien frío. Ano yung lang ito siya puede man-eksperimento, no? Okay, so just the same mga vecinos, dia de trabajo, ese dia de klase, levanta kita niyo, especialmente el mga paborito target del mio compañero si Al-Habshi, mga empleyado del gobierno. Levanta o sea, de salida, especialmente aquellos mga boys, quien ya vuelve madrugada, después el mga resuello, olor invernal kayo, levanta usted de salir, mantud brush, después baña, almorza, muda, para temprano patayo ustedes na camino, para llegar ustedes na trabajo, na ora. Hindi ko na ustedes habla pa sila man sabon, hindi regaña el mga bossing de ustedes con ustedes, no? Kaya especialmente si Chenya kita edad, makahuya si regaña ka natin, di ba? Aquello mga edad yan, siguro taman agree ustedes kumigo. Hindi bueno con el viejo regaña, mga aba viejo kayo, sino aquello mga edad yan. Okay, so levanta kita ni asigura kita kandiga kita na trabaho eksakto alas 8 del dia o before 8 o'clock in the morning. Kaya mga negatabla ni mi kompanyero ki akorda kita ke el mga taxpayers sa obserba lang naton. Diba? Nagkira el mga taxpayer mira akil de banjing lang kita después si ore de trabajo talya tabla ni kompanyero ki kami taman lipstick, alkansa mga 1 ora, pintay kara, después mga boys tamen, el entra, después sale, mang kape, después puba, el virar na trabaho, malaga na sirbi. Naturmento sa din sinaklase. Sa sina kita na takarkulayo na hindi el trabaho para kanaton. Nisita alya langgat kita. Alya langgat kita mga bisinos na kasa, nukira man kita trabaha. Nukira kita sige na mga palisiya del human resource. Sagane, por medio de andar temprano, itrabaha buenamente. Okay? Alright, so el cosa también kita mga bisinos quiere saber ese día. Incidentally, el visita también di aton luego datito el vice-alcalde del ciudad, no? Quien incidentalmente mga vecinos amo el ta encabeza con el nuevo creado technical working group del ciudad para mira si debe ba, no? O hindi implementar con ese pago de agua que tapidigat aura el que se llama Zamboanga City Water District. Okay. Hey, good morning Congressman Del Masa Jao Jimenez. Good morning contigo temprano pa si Kong Tamiraya. Okay. Pone lang tukel Kong akel dikit-dikit din yung name. Dito pone to at gmail.com. Amo ya. Small letter todo ha. Kong, okay, nung pwede yung contigo mantay pa kiyo kay tang program pa kita. Okay? Alright, so ese mga bisinas bisya kita ko na ese asunto de agua, hindi kat kami tadeha ko na ese mga bisinos. Siguro ta pregunta.
Los demás siguro dahil mga water district, especialmente kayo mga opisyal na konsumiyat in Chile ka namon. Sabi todos, hindi ka kami po dedeha ko na kayo once implementa ko na todo kita keda afectao. Ngayon ka tayo exempted, no? Todo kita keda afectao, inusabi kita, although sa mga tiyempo, pwede kita mong picture, si causa epekto ay causa na di aton budgeting, no? Naturalmente, si por ejemplo, kapag kita agua, lang valor, mga tiyempo. And then, apurul consumption di aton. Kapag kita on time, kay hindi kita paga on time, naikorta man di aton mga connection di agua. Después, abri kita ko ng gripo di aton, may agua. Después, sa tiyempo siya ng mga problema de leaking, ta-reporta kita, hindi man taanda. O, tayo lang ang mga agua, mga business naman usig yan. Después, pwede pa ka natin, kay aumenta, LDE na rate, quiero decir, asusubi con el pago de agua de aton todo el día. Pago de agua kada mes, sa pagitan na di aton monthly billing. Dol hindi balance. Diba? Después, manada ka na, hasta antes Consel Charlie Mariano Tabla, konsehal pala cuando aquel tiempo el Water District, sa enamora ko ng konseho, para ayuda a se aproba. Con el pedido del Water District at el tiempo para subir el precio del agua. With a promise que ay develop sila con todo el mga linya, bueno con el servicio, and then here they come once more, asking the same. This time, hindi na broma mga bisinos, 50% tapidi. Kaya berto ha, 50% de aumento tapidi. Después tayo pa, prejo pa na diya memoria aquel semejante pedido que hace sila cuánto año que pasa. Mismo el antes Consel Charlie Mariano, ta-acorda pa. Y otro mga kienta man bisita diya na kinaprograma, que konsehal ya antes, cuando con este asunto, ya presentaan yun na konseho. Tapos sila aumento, kay por causa asa daw sila bueno ang servisyo, asa bueno ang linya. And then, ya ulbida kita ko nakil udrato, no? Ya ulbida kita ko nakil, después ya enamora sila kanaton para aproba con el proposal para por lo menos entra na kontrata el Zamboanga City Water District, entra con el Prime Water. Anado alang-alang kita na pero kita kumbinsin at sila kanaton kaya nakat bonito ang serbisyo si Tanyal Prime Water, may masya problema de agua alin na West Coast area, only to find out kung nang grant kita and take note, hindi broma sa mga bisinos. It is a 40-year contract, hindi ito magkamali. Dentro de 40 anyo, trinkaw el mga mano di ato na niya. Siguro, man senior citizen niya lang kami, baka pura tanto, alang katakabase 40 anyo, baka makita-kiba, kaya sakay si Lord ka na to, no? Nako sa pasako ng next generation di aton. Akal mga henerasyon kaya diha kita. Kay tiyan kumigo antes official del Water District Tabla, si hindi daw aura kwando pa man. Very, very convincing at mga bisinos, no? Very, very convincing akal tiempo. Asya daw sila, bahala daw kung saan gente pensa, basta asa daw sila. Kaya sabi sila, amosal solution, ang na West Coast area. Na solution ba? Namira ko sa susunod ito mga tiempo, mga bisinos. Todo kita, apuro el suspiro, kay por causa promete ka natin 50 million liters a day, na kwanto lang tapo de dali. Pero take note ha, sa mga business kontrata, taamahra sa ka natin por 40 anyo. Ano sabi kita, pero so nga si takipa kami durante el tiempo que man expire ese kontrata, nano sabi kita ko sa forma diamon, siguro ta krisya sisi ka namon, pero mamucho siguro sakay si Lord ka naton. Diba? Okay, so sa mga bisinos, el uno del mga cosas que tase tamanduha dual pensamiento di aton, di aprobar con ese nuevo pedido nila for another round of increase, and this time hindi broma 50%. Good morning, Mr. Al Alabshi. Good morning, Gip. Good morning, mga bisinos. Pasensya vosotros. Medyo yung plot de atong vehicle. Por eso yung late kita, no? For the first time. Anyway, good morning con vosotros otra vez. ¿Qué tal vosotros este día? Siempre de amorogamiento, hindi ka sita perde, que ojalá realmente kita todo. Este día, mañana, next week, next month, next year, y hasta cuando. Pero no matter, masking cosa de amorogamiento, tiene kayo día, como ahora, almost todo el día, hindi bueno resuello del mga gente. ¿Por qué man? Por causa ganito del water rate increase. Ay, oo. Na kaya man kada bueno resuello. Ay, raso.
aquelos mga how should I describe? Amo-amo lang. Siyempre, tamaling nga sa aura pa lang. Kay 50% cover Hindi bromas na hindi bueno di la resuello. Maskin todo el día kita roga y roga lang. Que ojalá en bonamente gatun na día na pero como tablagan niyo acerca de este asunto de water rate increase. Aba, hindi si bueno el di la resuello. Y talipa, additional, hindi bueno resuello. No. Na tapensa namin sila, si conforma kami na water rate increase. Sino ba asiguramiento kay indeed queda bueno el water district? Mas semprado the same question kita pregunta when they were courting us, sa tiempo konsel pa si Charlie. Nahoon man daw. Siya ni asiguramiento, nakabarmay man. Na por eso ga. Kasi the same question kita ora pregunta ka dila, takar ko di same answer tabi sila, hoon tamen. Hoon sa inyong mata din ha. Na ara, hindi na basta-basta kaya lang ang mga gente. Sila mismo sa dala ka naton. El di la pensamiento na no es aseguramiento. Por eso, hindi takeda bueno di la resuello, kaya el solusyon na kay, amo daw el abahada, el cambiada, del general manager. Okay. Na pero, hindi man inclinaw, no man plano, el general manager, para uwi ko ng mga gente. As a matter of fact, contesta gani kung el daton congressman si Chito Vasquez. Sí. Hablando kay mientras ta respetayo con el opinión de congressman, pero concentrayo aquí na increase. Wow. Concentra na increase. Na ahora mas ya aumenta ya el medyo hindi bueno resuello tamen. Del mga gente. Sina. Kay tabla sila na hindi ganit tabaha LGM. Na pero pwede siyempre kung ese cambia si Kere. Sí. El mga board. Na pero doon na man plano el board now. Chenikel Yamira yo related kwan. Nakagandi oro siguro kel al. Amo ya. Pwede kita al board. Kung nagsambong nga City Water District General, kung Water District General Manager niya. Simple disrespect. Disrespect. Simple lang ha, simple. Si. And yung invoke dahil ng board, loss of trust and confidence. Kebertuse. Simple disrespect. Sige. Di ang sina ka el power and authority siya na el board, no? Kaya hindi tamang exercise, sagi ka natin el board na water district, we just do not know why. Igol ko ng ko sayang explain ayer si Attorney Mel sa daing, former konsehal. Kaya din aktibo si question de water district asunto, no? Tabla nila, el definition del loss of trust and confidence been wide. Any rason pwede queda parte del loss of trust and confidence. Okay. Na as a matter of fact, it has been proven correct si Attorney Mel Sadain. Akil ganit na kagayan, simple disrespect form already part of the so-called loss of trust and confidence. Amo. Hindi na nisita pa mga anyone should file a case, should file a complaint, kumuko sa tauhi kita, kung board, kay nisita planta complaint for them to be able to act. Hindi na nisita. No, there's no need for anyone to file a complaint. Motu proprio, again, they can act on their own na palaban. Pero, okay, dahil kita kanila ko sa, yaba sila case ni Sita Chanikian one file complaint contra the general manager for them to act. Okay, so we encourage anybody there outside. Total, hindi mo kita pwede sa kanila akil ko sa tutabla mo to proprio. Pero again, man na kita intindi ko, Ma'am Lord, no need. Sige lang, no need, Yes, no need. Do not ask the people anymore. Just listen to the voice of the people. Amo lang kailan pinaka-importante. They are there as representatives of the people. They were appointed by the mayor to voice out to do what is good for the people. And right now, what is good for the people is to replace the general manager. Okay. Again,
taman na gani kita intende kung loss of trust and confidence. Simple, anything can form part of loss of trust and confidence. For example, siya mga absent lang, siya absent lang ha? Siya disrespect, akala kagayan. Dahil another example, yung absent lang, general manager for 1 week, it can be used justification on the loss of trust and confidence. Pwede discretion sa board. Mali ang entendimiento ng board. Kaya nisita mong file, complaint. Kung sa tabla ng civil service, sige, you can remove him on the loss of trust and confidence, but with due process. Kaya di sila due process as explained by our two resident lawyers, Attorney Ryan Dalenia, Attorney Gian Paulo Enriquez, kundo si hearing, manda ko nele sabi, si porque takitaya ko nele board. Na hablando, akil lang, habla na, for causa del two absences, kaya this, in the case of Cagayan, kaya di mang disrespecto ka namon, hereby we're invoking you, it caused the loss of our trust and confidence. Terminate ka. That was termination. You are terminating your service. Na por eso gani. Removal. Sino basta man wonder yo, no offense, purely pregunta lang natin. Sa taman wonder yo, saldi aton ba amigo yun na board of directors, sabi ba sila kung saldi la responsibilidad? Pregunta lang nga sa dimiyo, no? Kasi sabi sila, tarda ya, akil tiyempo tamira sila public outcry, ya actually sila. Na, I just do not know. Ahora tabla que nisita pa kita as a complaint, letter of complaint. Well, if that's the manner they want, it can serve as a provocation para kung nakilos, mga kiri kambya el liderato ni, so tamira-mira yo, there is nothing wrong para kung mga gente, ki-assess si ese manal nasisitaan. But again, if there's no need, sige lang, there's no need. There's no need. The board should listen to the voice of the people. Period. Na ko sa pa ba espera, ko sa pa ba rason that they cannot invoke the loss of trust and confidence in general manager. Apuel lang si Chene Cosa. Claro Así lang kita baliskat. Kay si imbonamente el manejada del general manager. Do you think enfrenta problema ahora el water district? Do you think tiene problema de SIN? Do you think tiene problema de NRW? Do you think tiene problema na mga excavation? Do you think tiene problema na prime water? Por eso ka na taabla, well, I agree kasi sige no need na pero el Dumio, siyendo taltakyaman kita na punto doon na making kosa kita ase el board hindi kat konbinsido si Kimodo el de Anchel de la power and authority to oust the general manager. Well, huga kita ko na luwego dila. There has to be somebody there, itakar ko lang yung manada sa interesawan niyo, no? Whether it's a group or individual, man-file complaint. And then seek for the ouster or the removal of the general manager. Mira kita kilaya actual board. Of course, dali due process ko na general manager. Si Hasselip. While it was true they want to see the removal of general manager, but kere sila because the power lies in the hands of the board, el gente kere, el board ay actua. They hassle para kung mga gente mam-file to paper, por aquel, come el hora. Porque man, diba? Porque man necesita pagkat el gente ay planta kaso, planta complaint. Again, when the board has all the power to do so, as evident mga bisinos or as displayed in Cagayan. Simple disrespect. Reiterayo. Simple disrespect. No ay pwede asikaso kung un board member. Iya asigane ken rason para pwede el kumpiyansa na tsabakano pa. Loss of trust and confidence on the general manager. Ese pag-aara, question de management niya. Akel simple disrespect lang. Ese management. Hindi pa ba ta niya el board?
Araya, dalhin di man bueno el maniada, porque kitaan sina takida. Why do we need este por aquel? Pidi kita aumento pago siendo solo-solo ang gani kita taman negosyo agua, porque ansina. Hindi pa ba sitasin el board? Well, given the firmness of the board not to exercise their power and authority as how their counterpart did ala na Cagayan de Oro, na nasabi kita si Cosapal otra manera other than playing their games. Kaya para mga sila duro. Well, anyway, mga bisinos, mirano kita, esa dia, bisita di aton, por sima, kailan dal chairman del technical working group, Al? Yaman text ka natin, no? Tiyan daw, yaman crop up, so he cannot make it. But it's okay, mga bisinos, okay. Aki, kay kami we don't open our mouth. Sinusabi kami what we're talking about. Simple lang. Responsable kami we don't talk without basis. Por eso, gani kita pwede man-cite mga kaso, hindi pa ba tayo intended board? Hindi. Akal simple kaso na Cagayan. Porque man hindi sila taintindi kay siguro palta el kabesa, palta el utok, sa kaabugaw. Manda intindi kanila. Simple lang si. Kabesa-kabesa lang si tausa. Para intindi. Apuera lang si tausa el kabesa. Then simple lang. Maski elementary intindi. Yan mayaman disrespect. El general manager na Cagayan, yausa el board of directors del water district alya na Cagayan para usa ko ng palabra loss of trust and confidence. Apuera lang, no quiere entender el board de ato naki. Kay either baka tiyan ko sa tamen. No quiere entender. No quiere entender. Simple lang man si. No quiere entender. No quiere entender, kaya siya sila aklarado mas temprano that they still have full trust and confidence on our general manager. So, no quiere entender. Por eso, gani, what makes them? It's about time you talk, el board. Porque ba what board makes you hold on? Ese trust and confidence de ustedes con el general manager when the people believe otherwise. When the people lost already. Cosa ba importante? De ustedes personal trust and confidence na general manager o el trust and confidence del gente? Kung ken bata silbi, why were you appointed there? Are you there to serve the general manager or you are there to serve the people of Zamboanga City? Certainly, you are there to serve the people of Zamboanga City as expounded no less than by the mayor. Aki ka natin na Dateline Teleradyo. Kasi al alcalde, I appoint them as representatives of the people. Di ba si klaro? Naman. O tiyan yung posisyon na kay yaman text ka natin el diaton na kongresista del primer distrito, no? Si Joe Jimenez. Tabla pala. As the chairman na COA 2018 audit yaabla the joint venture company formed by the Zamboanga City Water District and Manila Water Company Incorporated, known as Zamboanga Water Company Incorporated, failed to attain its target on non-revenue water reduction for the district, translating to loss of potential revenues amounting to 66.787 million pesos in the 3 years of the 5-year period of the joint venture agreement. What is the position of the chairman in this contract? Did he push for the review of the contract? So este question con el chairman of the board. Sino? Si Congressman Joe Jimenez yaman text nato, no? Well, sa posisyon del chairman. Bonito si pwede kita mangunto con congressman, mas bonito yan. Para entender ka tala bibientes. In other words, yanota ya daw el COA que tiene perdition. In fact, yaman kapi perdition sa report na water district for sure, no? Que tiene perdition de 66.787 million durante el 3 años de 5 años de periodo de este joint venture agreement. Natapigong tawra si Congressman Joe Jimenez con el chairman of the board, si Cosa daw position Elia Mantake after seeing ese report del COA. Asemado manera el chairman for the review of the contract. Chairman and at the same time el entero board. Asemado manera. Naaligani manada tapen sa aura Cosa ba el board lagi? Na-espera lang ba palabra del chairman and then they up?
Or tiyan ba sila ko sa taas on their own? Para check Yes. ako ng management? So, kaya kita sabi. Oh. Manada kita pregunta ka natin, reaction ng mga bisinos, hindi poko. Isip tapin sa mga board, invento lang, come here to the station, and you will see. Ha? Kung taablagan niyo, hindi pa ba si klaro? El boses del gente? Ha? Oh. Kay taabla, dateline lang na teleradyo. Hindi daw kita taintindi. Hindi, dateline lang daw alborota. Dateline lang daw kere para kita. Kusa pa ba debe dali mira. Aquí, puede vosotros así basis, el reacción del gente, el pedimiento del gente, kay debe a cambiar con el general manager. Hindi si invento. Our dear members of the board, hindi si invento. Hindi invento. Gente si. Cosa esperamos otros que aligan enfrente na water district? Ng rally? Igual proceso se na Samselco. Montón de gente y anda llaman rally. Ese ba vosotros quiere? Not instigate the people. I'm sure the people will do it. Masumali niya. Tsede gani kenta pregunta ka namo na si kilaya ba daw? Suman rally ba sila? Hindi kami taman encourage, no? At least it should come from somebody, hindi ka namon. Pero manada mga text messages na pregunta. Si Ken daw amo elman organize ko ng rally kung man-join daw sila. Nanit, bisita ba espera pa si? Ay kausa sa traffic. Alina ba Pilar Street? You try to imagine. Andali mantumpok ang mga gente. Hindi ba nagharap pa masin na siyudad? Nagharap pa placard. Sabi ka abla niya, ibagsak. Just because of your inaction? Nako sa tapig ng gente? When you are representatives of the people? But yet, hindi ba siya akto ako sa El Queja del Gente? And that is to change the management. Imagine to cuánto miles de gente anda na pillars. Ay, destorbo kayo. Ay, destorbo ka siya na. Ano may aga? Ay, man paralyze kayo. Naku naman, no. Por eso no may kita sa espera. In the meantime, mga bisinos, alas 7:12 kita del día, corre ka tal ora. Como siempre, esta hora tayo mo kanotado sa Santo Plus Herbal Capsule. Ito may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa mga bahagi ng ating katawan. Santo Plus Herbal Capsule, napatunan ng mga siyentipiko na nakatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, pati liver at iba pang karamdaman. Santo Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ng mga sakit. Santo Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santo Plus Herbal Oil, Santo Plus Herbal Soap at MyTC na mabibili sa mga suking butika, farmasya at drugstore. Station mga bisinos, ay continua kita el diskusyon acerca con ese bien importante y duele asunto ng mga gente el aga when we come back after these messages. You are watching Dateline Teleradyo. Baka Bryce, isa tayo. May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a Big Barcada bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan!
Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Nasuliyan na, daghan ang bibilib sa kaepektibo sa talan hot process oil. Sud manginubo isip kargador. Ako kayo ang lawas. Kini may idadata, andaran sa taitis ruma. Salamat na lang kay dunay talan. Ako trabaho sa opisina, whole day nga mag-atubang sa computer. Resulta, may panahon nga manakit akong likod o gabaga. Naanda na ako nga haplasan na ako og talan. Hayahay kaayo ang epekto. Ayos kaayo ang soothing effect sa talan haplacious oil. Huwag kang agriwatisan, arthritis o pagpanakit sa kalawasan sa talan hot process oil. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Presenting. Alas 7:08 del día. Dateline Teleradyo, Morning Edition. Pa siyempre mga bisita si Kunes ng programa TAS Suporta El Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotics at immunostimulant, pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorse ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napatunayan na maraming sakit ang matutulungan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at MyTC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstore. Continuando mga bisina sa kinan de ustedes, paborito programa, Dateline Teleradyo. Alright, antes kita ay continual di atong diskusyon ng mga kalyente asunto akin na programa, uyanay kita mga bisinos ko saya pa sa anoche. Kung nahuntol di atong uban, Emil Tuban, Commander T, Commander. Good morning, Pards. Morning, Pards. Kampiyon na taliwat si Juan, Consal Sardi. Sinutang kwento lang pa na telephone. Okay, kalalo nga bigyantes dahil sa mga itamya masilan itamira ka natin na programa el Dateline Teleradyo. Good morning ko lang todo con ustedes. Sa mga
Tali Arata espera con el dato noticia del ayer, no? Tarde at sa kuhida con el mga kolorong mga jeep. Ali on the Jeep de pasahero. Sa mga tabyaha ali na barangay de Riondo. Bueno, bien manada ang reklamo ko na esos. Riondo, Santa Catalina, Lustre. Kaya Berto Valiente sila, no? Kolorong na biyahe pa. Kaya tiene de eso sa mga nuay franquisa. Hoy después itong biyahe ni, no? Na magana kay Tabacolito Puy. El mga personal na serrasa del city admin del compact y también el traffic management group, no, de dating na police anda con estos agarra todo yan asitumpo kanila alina un lugar alina kukwera ali on del UCPB los demás se man issue citation cuál es cada serras ali esperando con el LTFRB que abuya además temprano Taliman, no, el personal del LTFRB junto con el LTO kakamatayan sila puy con mga habal-habal ali na Pilar Street el LTFRB pati el LTO pero estos pwede sila sa timing, no, del city admin kay taligalan mga jeep estos mga private jeep ito ang biyahe na ali na mga kwantos mga barangay kay mention na ito antes Santa Catalina, Lustre y Alina, Santa Barbara y Riondo. So estos mga jeep kama sila agarra kay para el LTFRB amol sane pagkuleste, no, pwede lang sila lang pwede kuleste sa multa o man-impound kuleste mga jeep tabiyagane no ay mga franchise. Nakosa lang man el role ali del mga Blue Boys check lang el lisensya del driver. Amol mga violasyon lang ay el violasyon lang ali el lisensya lang del driver. As to vehicle LTFRB man siya. Con el vehículo para man impound o multa, el LTFRB puede con ese puede lang con ese multa ba o man impound mo con ese mga vehículo. Okay. So ayer mukhang le habla si Cesar Ras que el principio de ila de mga cuida con mga color mga vehículo tali kung sige lang sila del LTFRB na prinsipyo sila na jeep at mga kolorum ay siguro na otro semana ay prinsipyo tayo sila kung mga tricycle at mga kolorum takore alina pueblo que no ay tamen mga franchise. So, lugi daw ang mga pano, sa mga los demás que tapangan el franchise, estos mga jeep, tamang biyahe, ali, na pinabes no pwede man sila takadapurpiyahan, sa katapurpiya kanila, el mga siyempre, tapagal abonamente, no, el franchise, entras ko sila na parada, hindi sila pwede entra na parada, sino, tangpal estos, aquel, biyahe lang ali, no, hindi entra na di ila parada, no, ay sila entra na asosasyon di ila. So, amaste, ayer, akan sa Itali, que tatawa con estos kuhi, con mga tricycle, y también con mga jeep colorum ali na camino. Okay, parts, el otro report yaton, yatsune bypass operation, ali na barangay de Camino Nuevo, donde la puede arrestar con el man hermano estos, no, ya puede con estos arrestar el police durante el bypass operation. Man hermano sila, dapat the same costume man, Doon na dance number kami, nabla si Ryan. Ya puede con estos cuy alina Sarino compound no barangay Camino Nuevo con estos canda Channel Barba y Pelais y también el hermano mayor de este sí Joselito Barba y Pelais
na yan personal sa Police Station 11 ya conducive bypass operation con estos y uno de estos si Juan si Janon habla pale tala lang yun tamandala yung kurtapelo So inosente pala no hay daw pwede asa akabal na kurtada yung pelo kulele yan puhi daw kanila sa eledo ang damay na vamos ya habla datong mga kompanyero li mga pulis habla kay naman na kita ay puhi si surveillance na watch list ila mga nombre na tali na por eso ya pwede ko listos naman hermano arresta ayer anoche no alina Camino Nuevo on el Cariño compound so tali estos arrestado anoche lima kanila na crime lab para saber si tausa batayin sila con este droga prohibido. Okay, ang nakita na otro taman bypass operation alina baliwasan yat sa bypass operation no na man hermano Carlos man barkada tayo man hermano ko di barkada ya pwede con estos también arresta el personal también del Police Station 11 con estos dos man barkada durante el bypass operation. So siempre el mga personal del Police Station 11 que encabeza el Police Master Sergeant Melvin Abil. Siguro conoce si Abil, no? Among team leader ya conducive bypass operation contra illegal drugs, no? Na Manggal, Baliwasan. Ya pwede gane arresta con este Kiherson Darani, 24 años, de Alina Mangal Drive, Baliwasan, pati si Al-Sharif Jamsuri, 26 años, igual de Mangal siempre. Con estos mga sospechosos, pwede gane kumpiska mga cuantos paquetes de sospechosos shabu y también el 200 pesos mark money. So el mga bypass operation no conduci el jatan otoridad alin Baliwasan ayer tarde. So el mga bypass operation del jatan mga otoridad ya andagane conduci el jatan mga personal del Police Station 11. Okay, anda kita na auto report si Chani kung kanya arresta no el jaton mga tanod de Pasonanka ya anda gane liba para na police station con el un persona después sopla con el 18 vecinos el tata mismo de gane reclamante ya anda na estasyon reklama kay asigun el 18 vecinos ya andas de sopla con el 18 anak. So, el razón por qué sopla, que tiene el problema de su familia, suspect si Errol Kim Bartolome, pero el problema de la familia, por eso ya suplale con si Marcian Magbanwa. Si Marcian Magbanwa, liba con para el hospital, na kay herida en su cabeza después daw ya supla con él si Errol Kim Bartolome na en behalf con el complainant el víctima ya anda man complain el tata si Renerio Turno y Magbanwa alina Police Station 7 na Santa Maria contra con subject persona na amoste el porque supla subject persona con víctima. Okay, el otro, ya se trouble alin back compound enfrente de un hotel, ¿no? Donde dos familias anda reclamando yan counter charge, ¿no? Na Police Station 7 Santa Maria. Después gane yan kung sila ali man taktakan por causa lang con el dos menor de edad yaman peleahan yaman patsahan ya entral tata na otro lado ya entratan el nana yang karambola sila na por eso ginda estos ali na Police Station 7 na Santa Maria alya na Police Station 7 yan
ya andare reclama el si Wilson Donton Jr., 41 años, naunto ko na 18 anak, 14 años anak, kaya asigon niya pelean kontra con estos kanda kontra di suyo vecino naman tayo di suyo, si certain Andre, 16 años, y también entra si MC Halon, 22 años, entra mang-golpe-golpe contra con si Wilson Tonton Jr. Alina estasyon del polis, sa motel, at sila konfrontasyon entre dos pamilya, kay sila conforme habla el uno lang man-blatter, ya man-blatter el dos party, partido, y ya resulta que ya rin po alam sa kaso na di ila barangay para pwede arreglar el dila problema por causa man vecinos lang sila. Na cuantos mga reklamo at pwede kita uwi kay si Wilson Donton, habla pale que familia de na otro lado, el otro quien reclama contra con él, kay Ben Alboroto daw na dila casa. Contesto tayo na lang otro lado, el nana de dos subject también, que asigun Alboroto sila que manada sila na dila pamilya na moste si tapimanak casa daton onde kita taesta el kuano sino quiere kita Alboroto kami kita lugar kel solo lang kita takeda na daton hindi junto na mga komunidad kay si naman pagkasa Alboroto lang, especially ang pelean, estos mga menor de edad, ya entra kita mete na masayang karambola sila, dos pamilya, man peleahan, ya ginda alina police station 7 na Santa Maria. So, amustel ko sa mga peleahan del mga mga bisinos, resulta kaya ginda sila na police station. So, amustel mga report ninyo, kaya anoche yan sa Lendo, el dato noche, Pio pal noche, pero mga cuantos también de agenda na police station por causa lang sa mga trouble na mga daton mga bisinos ali. So, amustel report ninyo para este día, para na Dateline Teleradyo, Emil Tuban reporting. Gracias, Emil Tuban, Commander T, Commander Ilyong. Mga bisinos, man-break lang kami un ratito, malabida lang kami. Ay Rapal de ustedes, paborito programa, el Dateline Teleradyo. Dunkin' learn our New Year treat Buy a Big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasadena ng Bayan. Queensville International College. Enrollment is ongoing. Diploma program offered. Senior high school, no top-up. For inquiries, please call 955-5811 or 0917-770-6938. Visit them at Tomas Claudio Street, fronting RCBC Bank, Zamboanga City. Reserve your slots now. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one.
#1 for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tempting goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la tarde. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 7:27 del día, Dateline Teleradyo Morning Edition. Y con este programa mga bisino está soporta El Santon Plus Herbal Capsule. Natatakot ka ba sa cysto, murad bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignan na. Huwag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, 13 pesos lang. At available na rin ang ating Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at My TC na mabibili sa mga suking botika, farmasya at drugstores. Dirando kay mga bisinas na Dios Tenes paborito programa this time, of course, with our partner, Landes Konsyal, Charlie Mariano. Well, good morning Al, good morning Philip, good morning ko na diato mga suki, palangga, mga bisinos, all throughout Zamboanga. Buenos dias, stay with us, y bienvenidos na diatong programa Dateline Teleradyo. Alright, gentlemen, true to his words, no? Kay diatong kongresista, tasigi gayot cosa el queja del gente. Y el congressman believe, no? Base ng mga tangkwento-kwento likod mga gente, y siyempre, aquí también na Dateline, tauhili, manadagat gente, que tapidigane, cambia ya con el general manager. Kaya mo siya ang solusyon. Si en tal caso man tiene aumento, ay pwede kat asigura, kay pwede kat si contribuir para queda bueno el water district. Kay el belief del mga gente, como taman relay con congressman, is that cosa siyo, no? No hay aseguramiento
that indeed, ese cosa ta PDL Water District aumento ay will indeed serve the purpose of making the water district better in serving the people of Zamboanga City. El problema gani aki, mga bisinos, no kere aba si chairman, si General Manager Chito Vasquez, and the only hope now del gente is on the board. Yes. The only hope of the people now is on the board. Actually, gentlemen, your personal no, because we've been talking about these issues for the last 4 or 5 weeks, mga bisinos. I am personally very much in support of the removal, the suggestion for the removal of the general manager of the water district, mga bisinos. But we have, kumutaba ka na si Al, we are bound to follow certain laws of the Republic. Uno, el Charter de Lua, mga bisinos, including that of the water district and civil service law. Kay amo kaltabla si Algane, si Chenya loss of trust and confidence on the part of the board, pwede siya manifest el board mga bisinos in a formal manner and sumite ko na siya na luwa for appropriate action. Amo lang Al, tamirayo, along the way, no, if I'll finish my explanation on this, it would be better. Along the way, pregunta sa el luwa, and including the civil service itself, kay he's protected by the law on civil service, si Cosa el disuyo culpability. Punin kita non-revenue water. But that would be subject to certain defenses on the part of GM Vasquez. So amo sita antisipa kita, he will not go down without a fight. He will try to protect himself by citing several justifications para man validate LDCU claim ke no ile culpability insofar as the alleged mismanagement is concerned. Now, para kumigo ara, ultimately, the decision rests in the hands of the board. Because if the board members of the water district will declare that there is loss of trust and confidence on the part of the general manager of the water district, then definitely it will go to second base. Ginda si ara na mano de lua para man-validate kung el declaration del water district. But until that thing happens, no pwede kita habla si cosa kat el decision del board. So, el pedimiento di atong con el members del board, taliyam si Anay initially, kaya ko el alcalde mga bisinos con el technical working group, espera kita con el inputs, con el report del technical working group. And then I think, kumayabla ni si Chairman Atilano, they will act immediately after the results of the technical working group are out. Because usat naman siguro sila kung nasa como technical ba or legal o cosa basis para asa el nila decision. But the question aki, is the technical working group clothed with authority to take a look into the management? Kay El Sabio, correct me if I'm wrong, precisely gani we're trying to have the head of the technical working group, Vice Mayor Romel Agan, for us to be able to know hasta donde ba LDL authority insofar as water district is concerned. Because what I know, earlier articulated by the mayor who created the technical working group, escucha, mira, estudia con el pedimiento del water district aumento pago. Y mira, si Pakilaya puede entrar el gobierno local para ayuda con el water district na mga proyekto nila. I don't know if that is with authority to look to take a look into the management. After reading the wordings of the executive order of the mayor, tabla niya mga bisinos, el focus del technical working group na kusakal na technical site, di ba, Lip? Todo na non-revenue water, including other aspects covering that particular problem, mga bisinos of system loss. As a recapitulation, kita atrabes, el obligación ahora del technical working group is to collaborate with concerned agencies to address water security in the city, review plans and programs on the construction of small impounding dams and other water supply system projects in strategic areas across the city, and assess policies on rainwater harvesting and the establishment of wastewater treatment facilities. So, los demás, no, del mga responsibilidad del technical working group, other than
determine the necessity if there is indeed necessity for water district to increase the rate or not. So or none. basically, it centers on the technical side. Na non-revenue water, water security mga bisinos, and the proposed 50% increase na water rate. Para kumigo mga bisinos, I hope that the technical working group would also make it a point to cover el management mismo, Studio Embonamente, si Kosal mga gray areas na management, si Cheneman mga bisinos, para include ko rin siya as integral parts of the report. And that could be used, I think, amo sa sabla si Chairman JB, mira sila kosa-kosa el mga ramifications, pati el suggestions, el recommendations, alina report del technical working group, because this could also aid the members of the board in making up their minds. Okay. Pero doon po ko channel lang yung linga sa konese posisyon na di Chairman JB Itaminal Board na. What if in the course of Estiagane assessment niya as el technical working group nuay entra ali el apparent problema na management purely technical. So I wonder si on the sila man base for them to act on the claimor to change leadership na water district. That is more of a gentleman, tiyan sila rason not to act because no ay ko sa taabla. That is understandable insofar as the wordings of the and the limitations provided by the executive order of the mayor. She cannot cover management at least insofar as that executive order is concerned because the matter at hand ali na luwa mga bisinos hindi el management. El pendingly asunto, el 50% proposed water rate increase. So, amo sa taablaganyo, when even si Chito Vasquez reacted to the call of Congressman Jovo Jimenez of District 1, cuando yabla si Kong Jovo, que debía man resign si GM Vasquez. Kasi contesta si GM Vasquez, this was according to Al, no? Yabla daw si GM Vasquez, he would only concentrate on the 50% proposed water rate increase. He will not be attending to other matters that are not germane to the 50% water rate increase, alya naluwa sa pending ara mga bisino. So, the my opinion is this. The removal, as I said about 3 or 4 days ago, the removal of the manager can be taken up anytime, immediately after the resolution of the first issue, mga bisinos, kay pending alya naluwa. Which is the What increase. is that issue? The proposed 50% water rate increase. Because the board, tamirayo, el pensamiento ara del board, el mano del board, el focus del board aura, board of directors of the water district, tali na proposed 50% increase. They are not, I think, psychologically or even technically prepared to tackle the removal issue because that will come after or that might come after the first issue is effectively resolved. So we resolve first the first issue and then we mantutugya kita ni siya kabaya man-resolve ko na sa second issue si Cherry mga 50% or no why. From there, pwede kita mantutugya ko na board para man-exert influence or pressure ko na board mga bisinos to tell them what to do. At least, pwede kita abla kanila indirectly si Kosagad nisisita el Ciudad de Zamboanga insofar as the possible removal of the manager is concerned. Okay, gentlemen, un rato kay Bay tapidia si Congressman para llama konele kay on the way na para Batangas, no? Also kay para pwede paliman accommodate konel llamada diaton. So go ahead, sir. Mga bisinos, pirmi kinatauhi kita espera daw el board kunel trabaho del working time. The issue is the removal of the general manager. The TWG is there, clothed with authority, to take a look into cosa pwede ayuda al gobyerno lokal. Por eso ka, Nickel, non-revenue water, el mga projects, and the increase, if that is viable or not, para pwede ayuda al gobyerno lokal. But never in the TWG executive order, executive order del mayor, creating TWG, clothing them with authority to take a look into the management. So, I don't know kung sa base sila el board ta espera para for them to act on the call of the people for them to remove the general. Kayo hindi tabuda, gentlemen. Baka I man follow to the letter el technical working group ng executive order. Baka man-confine lang sila. Anyway, continue kita magkwento sa kanila. Issue otra vez, no? In the meantime, nalinya junto ka natin diatong kongresista de Masa de Distrito 1, Congressman Joe Jimenez. Congressman, good morning. Morning, Kong. Hi, good morning. Good morning, Kong. Sir. Buenas. Sir Philip, Constantly, good morning. Good morning, Kong. Good morning, Pueblo Samongay. Alright, kumutabla ka na kami, no? Gracias, Kong, because you are holding on to your words to be very, very active con este asunto in behalf of the people of Zamboanga. Alright, Kong,
el asunto lang ara, no, as far as the removal of the general manager is concerned, lies el hope del gente lies in the hands of the board. Well, una, Sir Al, Sir Philip, con Charlie, no, kaya kita rin di gracias con Diyos, con el pueblo sambuangueño, con el suportahan sila kanato, yung kita elehido como kongresista. Even fácil ya ahora, mas fácil ya aranda, Sir Al Nalua, no, yung Perigua, sobre con este asunto. So, as a recap, ayer, in our interview na programa del tarde, no, anunsya kita, kay ayer, mga last days de aga, talya kita Nalua, mismo ko na administrador, kung Sir Lapo siya pwede kita mangkwento sobre kung asunto about the water district. And before anything else, no, Sir Lapos was elected congressman in 2007 junto sila di Mayor Beng. Okay. I-mention na pa kanila cuantos plano, programa na sila for the city of Zamboanga. So, in our talk yesterday, very clear el message del information na dali ka na ito, no, que el poder del board is very clear. For the removal del general manager, tiene sila el poder. Ali, el reason of loss of trust and confidence. In fact, the rules are not even strict. It does not even require a trial type hearing. But mga submission lang of position papers, memoranda, pwede And with all due respect, kung constantly kita una na kita man discuss o mantutok na asunto del water is increase before kita nandan asunto del removal del GM, para kumigo, we can do that at the same time. Okay. When I asked, no, cuando el public hearing na luwa, sobre con el asunto, aumento pago na agua, may pa daw schedule. So that might take time. And we do not expect at least by half of this year, by June, approval ya si dila increase, no? Especially with the outcry del publico, with the position taken by some of the important sectors ng city of Zamboanga, kaya hindi sila tasuporta con until hindi pa regla el sistema el water district. So all things considered, with all due respect, we can do this both at the same time. And this is very important. El daton sueño, assuming that the long-term projects of water district with millions, if not billions of pesos kinisita sila, ligaman si kanila sen, bonito era si under new management having the full trust and confidence del BBNTES de Zamboanga. Alright, amo nga Nickel Kong, no? Well, tiene ka natong kenta informa, insider, alin na STO na water district, kahit tiene daw board tabla, na porke ba hindi mang-complain ang mga gente? Kontra con el GM para chinis daw sila basis tuma-aksyon. Una, no, kumutablagan kita. Hello. Yeah, go ahead, Kong. Yes, una, tablagan kita. It does not even require a trial type hearing to come up with a decision whether or not to fire the general manager. Obviously, the board appointed him. So meaning they have the power to remove him from office. Moto proprio, on their own. And ablagan kita, no, as cited, information given to us by Sir Lapus, igual katang discuss ustedes in Cagayan de Oro Water District in 2018 only, 2018. Very recent. Yes, for loss of trust and confidence, by being disrespectful, no hay pwede explicar bonamente el general manager porque mga kontrata entrale, and she was fired by the board. And when she went to the Civil Service Commission, the Civil Service Commission sided with the board na nila decision to remove her. So, what we're saying, hindi primera vez ay sucede. In fact, si mira ustedes mga desisyon del Korte Suprema, siya tayo ng mga asunto ang sina, onde ialiga pa na Korte Suprema para decidir, no? Si valido ba el action taken by the board. And as always, namira man kita. So, very clear el power. I hope they're listening. I know they're listening to us. Tinapakani ka na itong kintabla, tapi di daw kopya del mga interview di aton. Okay. So, they need to do that. They can call me to ask me kung ano yung opinion, no? But, again, no, no may kita say, ohala, this will not take time. I hope, for example, abelang kita, in 2018, COA audit report, iaplagan el COA ka naton, again, no, kay el kontrata, entra el water district with Maynilad, sila el Manila Water, no hay manatin el purpose area de state
to reduce the non-revenue water. In fact, it went up. So, causal positioner, for example, the chairman of the board, when the contract was presented to them, how did they vote for the contract? Kosa aura di suyo mga kosa mayase when the COA audit report for 2018, sige ta klaro, came out last year. Kosa action niya to el chairman del board to protect the interests of the people of Zamboanga City. Kong. Yes. Okay, let's make a comparison. Akil tausa kita como ehemplo alin na Cagayan de Oro. Siguro pwede kita abla because of apparent disrespect del general manager con el board, yasinti el board. Practically todo mga miyembro del board. Aki ka naton, nuay ang sinaklase de environment. I mean, let's take it. No? Baka bien pesaw kayo para con el board para kita con Chito Vasquez kay man sila diferensya, no? In terms of relationship. Baka bueno kat el dila camaraderie, bien okay para kanila. Na pero recientemente ya sa palabra el chairman del board donde habla deja que man complain ng mga gente para tiyan kami kuan na basis para actua natabla ganyo kun al kay por causa an sinahuego sila kere huga so why not pruba kita as a formal complaint kontra con el general manager maskin katabla si Aldo Masempano isisigi hindi masesisita dahil dimiyo lang para dali kita basis mira kita si kilaya actual board si tiyan formal complaint. Are you willing just in case contigo sa el formal complaint kontra con el liderato or otro mga individual? Well, that's very easy to do, Sir Philip, Sir Alcon, Sir Lino. I will guarantee that. The mere pasi lang siya to imbento karta stating our complaint to the general manager and asking him to be removed from office. But I hope when I do that, hindi ka nato na pusa kita intervene kita or tausa kita bien alto opisina para intramete na korida del board. Well, it may not be you. It may not be you. Baka channel of demasali. Akan mahilig at mang-complain kada bes siya ng mga public issues. Yes, and proving kasi Sir Philip, no, sabi to public utilities, and mismanagement, manada actually bibiyentas de Ciudad de Zamboanga kasi mga complaint and file sila necessary complaint so that the procedure can be followed. Pero di aton lang, no. Una, para kumigo el pagkasilenso del di aton chairman of the board, for example, is very deafening. Makapungol, no. While tawag kita statement, if that is true, kita suporta pala siyempre kung na general manager. If that is true in the first place, para kumigo, el cosa le debe unase with this outcry coming from the public is to consult the sector he is representing. They are in the board. He is in the board, not representing himself, not on a personal capacity, but rather appointed representing a particular sector. So this opinion, personal opinion, should not matter in the first place. The general sector para konsulta, ipregunta kanila, ustedes, el civil, what sector he is representing in the first place, debe preguntarle, ustedes ba? Cosa de ustedes posición, opinión sobre con el manejada ahora del water district. Kong, good morning again. Yes, Consul. In making no mistake about it, I would like to reiterate, since 2 months ago, I was originally for the resignation and removal outright by the members of the board of the general manager of the water district. Ayer, Kong, pati anti-ayer, I was in close contact with some legal minds, including some top officials of the civil service de Manila. I was querying on this particular removal clause. Kaya tabla ka base na dito yung research alita minaluwa, kwantos mga citations kaya sa lipa na Supreme Court, akel loss of trust and confidence. Now, sabi kita mo ibig na Kong, I tend to say, just in case, if the board of directors of the water district will eventually act to remove the manager, there will be an administrative proceedings to satisfy the requirements of law of due process. Na amo ka LDMI suherensya gani. I don't know, no? Because originally, hasta ahora, LDMI belief is that the members of the manager of the water district must be removed. But of course, subject to all requirements of due process and the civil service law. LDMI lang ki concern kong baka si mantuto kita con el increase del agua as proposed by the water district, and at the same time el removal del manager, which could take months or years, because definitely I expect him to question his removal just in case he is removed. So tamirayo, we will not be serving the better purpose if we will tackle these two things head on. There should be one thing at a time para pwede kita asigura
kay man succeed kita, especially with respect to stopping the imposition of the 50% water rate hike. That to me should be the better strategy. Kay I was made to understand by LUA itself that anytime now, although puertel opposition kina Ciudad de Zamboanga, nothing can stop them if they really want to favor the water district with a 50% increase as proposed. Well, citing dito opinion ka, Constable, the same thing. The LUA, sabi namin kita, cannot decide on their own without going to the merits of the issue. Kablagan na yung Sir Charlie, kung Sir Lapus, Sir, dali mira akil ang picture yung survey form, akil 1/4 sheet of paper, talalang taablag on the barangay 2 ko sa ahensya de gobyerno to 30%. El question nila, are you in favor of the water rates adjustment? It's not even increase, kablagan ni adjustment. Kaya nagani pilosopo tabla na, baka pwede daw increase, pwede daw decrease, kaya adjustment lang man sila ng kwento. So, then tabla dito yung comment. Nabla kaya dali ko mira picture con Sir Lapus, abali, napaka-informal naman yan. Okay. So, meaning, we have basis also to present before LUA for their consideration siya sige ba na proseso in the first place El Water District with the very minimal attendance, especially during the last public hearing on the Imbasilar Propio Invitasyon Kanatun. It was held in Tetuan, City Coliseum. I attended that. And tablagan niyo, sir, tingnan niyo naman, ginawa nila on a Thursday, kasi sila on a Thursday, expecting 500 people to attend at least, but only 180 or 160 came to attend. So, yun naman kasi, bakit nila ginawa on a working day? Porque kasi na del Huwebes na dia de trabajo. So, esta mga informasyon that we share with Sir Lapus, tadali kita el propio information para pwede tamin sila mira, i-decide ko sa mga el propio aksyon to makuneste. And we're happy, under the leadership of the administrator, yun ang mga kwantos asunto ta si Ara, bien agresibo el dato na administrador, ita mira kita, alile pabor ko sa tabla ley y ko sa tabla el gritos del mga bibientes. Alright, Kong, I hope you wouldn't mind. Allow me to read, hindi lang yung nombra, pero abogao na? Known abogao na syudad. Okay, I hope I can contribute, this will contribute a lot to the understanding of everyone. Ablale, ese removal is a legal question. What the civil service law intends to protect the general manager is his tenure. Tabla is his tenure. However, he can still be removed for a cause. One. And ablale, on loss of trust and confidence. Ablale, gentlemen, loss of trust and confidence need not be justified by the board. Simple say el palabra lang loss of trust and confidence is sufficient to remove. By el board can just anytime say we are removing you because no mas kami kumpiyansa con vosotros. No need to justify daw asigun ko na abogao tamang party. I hope ablale this will contribute a lot to the understanding of everyone. Actually, sir, bonito ka na taming question, perhaps through your program, pregunta kita ko na daton Regional Director of the Civil Service Commission, is to first answer the question, what is el category ba del position del General Manager? Is that a permanent position? That is a valid question. Valid permanente ba position del un General Manager del Zamboanga City Water District? When you say permanente, cosa quiere decir? Igual como na gobierno? Yes, so that will, for example, if you are appointed by the mayor in the local government unit, following the civil service rules, appointed to, for example, un department head, that is considered a permanent opinion. You are not coterminous. So meaning, masing cambia el mayor, talito siyempre protected by the civil service. I think it's a permanent post. Oh, that is so with the general manager's position. I think it's a permanent. And the department managers cannot be removed on loss of trust and confidence because no LA does not define ese palabra in removing the department manager. Actually, man-answer lang kita dato ng question, sir. Sir Phillips, actually, klaro el position del Civil Service Commission. They do not consider it a permanent position. Precisely, if you look in 2018,
when the general manager of Cagayan de Oro was fired by the board for loss of trust and confidence, alibing klaro tamen causal position. In fact, in the earlier memorandum circular, tablet tamen kanaton el Civil Service Commission, causal nature del position del un general manager. So that is very clear and very limited el poder or el rules que pwede sila man cite under the Civil Service Commission. And again na to emphasize, I'm not calling for his removal for the reason que quiere le aumenta preso ng pago de agua. El de aton rason, por cuánto año mismanage el de aton water district. In fact, in 2017 and 2018, it was declared, no? By water district, siya na sila 20 million income in 2017, but in 2018, siya na sila loss of 30 million pesos. Or a turnaround of 50 million pesos just in 1 year. Okay. So, these are the reasons, and tamira kita, because of mismanagement, he should be removed from office before the increase takes effect and before pwede sila sakal mga loan kikiri sila implementa mga grande proyekto. Kung allow me to ask this to you, a question, the same question ta pregunta un board member kanamon aki ko sa badaw el basis in claiming in accusing the general manager of mismanagement. Kami ya contestayo, yo ya contestayo. Man reverse lang yo. Do you think si well managed el water district will be confronted with several problems? I don't know kung sa dito yung contestasyon kong. Well, again, this is not our personal opinion. We cite provisions of the law. We cite findings of the Commission on Audit, for example. Ese lang punto de non-revenue water of 62%. That is very, very big. Imagine to, mas de media del agua de aton tapasan na tubo, tabuta lang sila. Okay. Just imagine if that is not mismanagement. Number two, akal tabakan kita, yapirma sila kontrata, creating the Sambuanga water para abaha el non-revenue water. On the contrary, masyasubi pa. Okay. Kung dali contigo, hypothetical question, Kong, in relation to your answer just a while ago, akal on the issue of the 62.62% non-revenue water. Okay, if that would be the cause of action on the man-build el caso del board of directors, porque kita sila con el manager del water district, que alto kat no le puede controlar, no? And then resulting to mismanagement. Baka a valid defense on his part could be that he tried his best with all the divisional managers of the water district to institute reforms to salvage the situation, but that the situation has become very untenable because of several technical factors. That could be a valid defense on his part. Kung sa ito pwede ablang? Well, that can be valid, Charlie, if we see 5 years ago tang kwento kita. 5 years ago, they promised to us komponen sila ng mga tubo de agua. In fact, they did that, actually, Charlie, no, if you remember. In fact, uno del mga rason why there is a pending Sandigan Bayan case is because del bidding del mga tubo, apone con este na diaton pueblo, that resulted to a case in the Sandigan Bayan, and that is still pending right now. And 5 years ago siguro, valid tamen kel, sino ay sila pedimiento, akal time, no? Ay sila momento pedimiento, mental preso del pago del agua. Pero bien claro, Aura, the situation has not improved. In fact, there's a been glaring example. Yapirma pa sila kontrata creating the Sambuanga water para to correct the non-revenue water problem. Pero, mira man kita kosa ta susede. Hasta Aura pa daw, nastudya pa sila. Cosa así con el contrato. Si pwede entra kong no, amo nga ni si kong baka usali ko na si rason, yaman contract sila con el servicio del Manila Waters, kay kere ganin sila man remedy con el problema. So that could be instituted by these people as a valid defense on their part. What do you think? Well, as early as based on the COA report in 2018, which came out siguro the latest 2019 of June of 2019. So more than half a year ago, taliya si plantaw na dila makara report del COA, itable kanila el mga findings del COA. But until now, kung kita sila public consultation, you will be surprised with the answer of the general manager. Kahit estudya pa daw sila. So, it takes you 6 months or more to study on a particular based on the findings of the COA para kumigo era, tomal propio aksyon para el non-revenue water abas significantly i-aumenta el income del water district. Apparently, loss translates actually to loss of potential income on the part of water district. Kung apparently, el problema di atun ara, hindi lang el manager del water district, hasta el mga miyembro del board, because to borrow the words of Al, el mga miyembro
seemingly do not recognize the existence of that phrase, loss of trust and confidence, and they continue accordingly to support the efforts of the general manager. What do you think is the better tack to address the problem? Well, una, Sir Charlie, no, I would not conclude que todo miembro del board share the same opinion. Number one, we just have a recently appointed a new member in the board. Yes. We have otro mga miyembro ali que Mrs. unlike Saavedra. nuevo lang appointed. I'm sure not all of them share the same opinion kay Cosa Tabla. If ever no el general manager kay naman sa official statement kita suporta siyempre sila con el miyembro del board. Con el general manager. In fact, siya na pagita uno vacancy aura with the Mayor Sol rest in peace, no, in position di Ma'am Mila. So practically we can have 2 new members in the board. We have high hopes. Asigat el trabaho, necessary ba in their own, they can conduct an investigation to come up with a decision. Para kumigo, the opinion of the chairman, if that is true, this is personal opinion. I would like to make a friendly bet. No, he has not even consulted the sector that he is representing. Okay. All right. Kung apuera lang si Chene Patuomento, we'd like to say thank you contigo, Kong, no, for your active participation na asunto. Sir Philip Constantly, again, thank you, Pueblo Sambongueño, con el tiempo, no? As always, tablak kita, serbisyo para de todo, y verdadero serbisyo. Al diaton lang, it is high time, it is about time. Okay. Well, obviously, the general manager do not want to speak to the public, to air his side on the matter. But it is incumbent upon the chairman of the board on his own, no? Come up with a statement also. If official statement, cosa ba el sentido del board sobre con este asunto ahora te presenta con el pueblo. They should come up with a statement. Yes. They should face the people. By the way, no? They represent us. So, debe explica sila kanaton, imprenta sila kanaton, explica dilalao. So, thank you. Gracias. Asa lang yung suksok kuno kong sinipinimiento kay daton viewer, Congressman, pwede ba para hindi na kidalargo el storya, can you please call them in Congress? All of them in Congress once and for all para pwede resolve ko ng problema. Kung kusang posibilidad aki? Well, we can do that, Sir Philip Constantly, no? Pero from my experience, in 2018, if you recall, I was with the Housing Division under the Mayor's office. We were invited and grilled in Congress. The feeling is, abato, hindi ka tulbida. Hindi, bonito, no? You will face all the national media and practically the whole world will know about this. So, para kumigo, ano man sila espera asi kita on their own, let's treat the issue as it is right now, and on their own, come up with a decision. Sila makita ka din na Kongreso, baka hindi sila kida-alegre if we will do that. Kung asa daw yung klaro, what will stop you from doing that? If there will be certain indecisions that will be made by some members, some important people, then we will have to do that. I know, I'm pretty aware of the executive order signed by the mayor creating the technical working group. But I'm not aware fully if the group, the technical working group, will go into this on the asunto sobre con el malmanejada del water district. I'm not sure if they will do that in the first place. But the aton na this is a very important issue. We can address on this. No pwede kita mandili-dali, and el agresibo posisyon di aton will actually work for the better, especially del pueblo Sambongueño di aton. Kung on the issue of the removal of the general manager, amo kilala pregunta de mio, is the removal of the general manager will stop you now from calling a congressional inquiry, Aki, or is hindi if they will not remove the general manager, you will pursue a congressional inquiry. Is that it, Kong? Am I made to understand? Una, Sir Al, no, I will be very clear. Hindi lang sa datong personal queja o personal pedimento para abahan na pwesto o kita na pwesto con el general manager. Es el sentido del pueblo Sambongueño. I was surprised before I left for Manila, no, kay session day también de ato na. In fact, we're going to Batangas upon the call of the speaker para man session alya. Tabla kita mga barkada di aton, pang-consider kita
We did not know kay engross sila ng mga balita pero alabla ka naton kung bonito ko sa tutase kay taproteto pa namon. So we're doing this for everybody, especially aquelos tabla kita mga masa who will be affected also by this increase and perhaps may man na dila budget para aumenta papago na pagada del agua. We are doing this for them and very clear el posisyon. Antes sila pidi aumento pago kung may ablagan ng business sector, manipruba na el serbisyo. Antes sila pwede saka 800 million pesos initial loan to be clear, let me emphasize that initial loan of 800 million pesos, subi pa na 2 billion pesos, pwede pa subi na 5 billion pesos, areglahan el management. Para dali sila mira ka naton kay siguraw kita kay send aton, this is our money. They may loan for this pero this is still our money. Imbonamente el manejado con hindi man usik o man sucede mas antes pa. Okay. Kong, muchísimas gracias na tiempo dali to kanamon kina programa. Thank you. Gracias magsukol. Mga bisinos, Congressman Joe Jimenez del Distrito 1. He's staying true to his words. We welcome the declaration of Congressman Jimenez, mga bisinos, but kung tablaan kami kita di Philip, I don't know, si Al is also adopting the same position, mga bisinos. We are addressing this. We are throwing this to the members of the board. The problem is now in your hands. Yahuya man ustedes con el queja del pueblo, con el gritos del mga concessionaires, kita ba o hindi kita? Ikelaya de paspas ustedes kita con el General Manager del Water District, mga bisinos, na mano sa de vosotros. Para kumigo, Charles, debe sila kita. Debe sila uhi to the voice of the people because they are there. They were appointed by the mayor to serve the people of Zamboanga City. No amount of personal understanding, relationship, emotions should ever prevail over what the people wants. There is absolutely no quarrel about that, mga bisinos. I also believe what Al was saying. I believe that. Tamirayo, debe kita. But ultimately, mga bisinos, following the law of civility, tadiya kita sinamano ng mga members of the board, no kaya kita force sa kanila because not even the mayor can force them to do something against their will. Yeah. So talisen na de vosotros power, mga honorable miembros del board del Water District, act on it. But we leave it insofar as the manner que laya ustedes man-address con ese, that's your call. We will not force you to do this or do that. El importante lang, sabi a ustedes el llamada del pueblo. And when we say tabiha kita na mano del board, they may not necessarily have to wait for the result of the assessment by the technical working group. They can come up with the decision separately. You know, lastly, Pramen, before we go on break, mga bisinos, bien material getse ese asunto de management. You know why? Because el gente quiere asigura kay SSN ay dali sila aumento tapidel Water District indeed will serve the purpose, will contribute na buen management. But right now, takreal mga gente, kung sa pa pwede esperanza bueno na presente manager when for so long a time hindi ganit tamang improve el Water District. So amo el lingasa del gente aura insofar as saying yes to the increase. Actually, insofar as the alleged incompetence of the general manager and other people involved in the management of the Water District, mga bisinos, there is no question about that. That is already well settled insofar as the minds of the people are concerned. Pero amo lang ultimately, if we follow the protocols involved through LUA and through the civil service, mga bisinos, tali siya arasunto na mano del board. I will reiterate this kay Kerry, de mi opinion, pati di Philip, pati di Al, klaro ba mga bisinos, si onte kami tapara. Maybe I can suggest to you what to do. As ustedes stay, but ultimately, I cannot force you. If you refuse to do it, that is your decision. So amo lang la llamada di ato na konsensya del mga members del board, act according to your conscience. Kasi tamanlingasa sila, baka mang-ipid sila. Consult, bimananda mga bueno abugaw na siyudad de Zamboanga. Right now, inilante ko sa tabla, el uno del mga bueno abugaw, kanato na kina Dateline Teleradyo. No kere lang manda nombra. Tamang explain ele. The board can kick out anytime they want the general manager just on the basis of lack of loss of trust and confidence with no further justification. Tabla. Abugaw yasin notable. Uno del mga conocido abugaw na siyudad de Zamboanga. But anyway, mga bisinos, when we come back, stay tuned because
magkwento kita negosyo. Aha. Negosyo. Bueno, na bueno. Ciudad de Zamboanga. Sense. Junto con el Yatun City Licensing Officer, Mr. Benji Barredo. You are watching Dateline Teleradyo. Dunkin' Lunar New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pasadena ng Bayan. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. tracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión, no hay ni sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después del Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Yedo. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo.
Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na datong syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Dunkin' Run our New Year treat Buy a Big Mercado bundle for only 299 pesos. and save 136. Promo available on January 25, 2020 only. Available at select participating outlets only. Dunkin' Donuts, Pato ng Bayan. Yes, Paka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious titty bar. New shape. New flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. cracking the competition is the country's number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el discusión, Juan y Sangada, todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche y miércoles después de Dateline Zamboanga y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto, el programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? yan. Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto
con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Alas 8:19 del día. Ita continúa kita mga vecinos con el último cuantos minutos porción na kita programa Dateline Teleradio Wednesday Morning Edition. Alcha ni kita bisita kita studio. Alright, diskatsaan kita mga vecinos na kaliente asunto. Miraan kita el progreso del ciudad por medio del mga negosyo. Okay. Siyempre mga vecinos, when repairing con el registration na tamin ahora, no? Kung sa basita lamang, registration, renewal of business I think yakabaya. permit. That's right. So since yakabaya, kaya kita escucha mga business. Of course, together with our city licensing officer, Mr. Benji Barreno, live from the studio. Good morning, Benj. Good morning, Ann. Good morning, Sir Philip. Charlie, buenos dias naman kung de aton mga televiewers y radio listeners. Alright, Benj, pakilade man na aura el business na Ciudad de Zamboanga as compared to last year. So far, no, el registration de aton este año, it was good. Okay. Kay comparing to last year, when we had business one-stop shop up to the 31st of January. Extended ka la? Yeah, entra ko naton around 11,200. Okay. But this year, maskin hasta pecha 20 lang kita, which is under the local government code na first 20 days of January el renewal, no? Maskin hasta pecha 20 lang kita, yan kansa kita aura 11,131. Okay. So simira to el difference, maskin 30 days of last year, and 20 days of this year, around, yan kansaya kita, no? El 11,000. Porque the last year, pwede extend the aura why? That is because, yamira kita last year, cuando na middle del año, del mes, no? Chene kami mga backlogs. Okay. El mismo, di aton business one-stop shop, chene backlogs. Okay. So yeah, extende kita ya PDO extension kaya bleo because of the backlogs nisita kita extende LD aton one-stop shop. But this year, as early as kuan gani no December yan announce siya si Mayor kay there will be no extension and also at our end. So ya sabi kita kay no extension so ya pikura tamin kita at our end pikura kun ese man meet no and fortunately ya pwede kita man apas kun ese de aton numero. Alright, ¿cuánto el nuevo negosyo ya entra? This month no for 20 days ya entra ko naton around I think that was 200 plus 200 nuevo but as experience gani di aton every year hindi mga January tayo abri mga negosyo. Within the year chene mga taabri mga negosyo. Assuming sila daan lisensya. Si. Alright, ayun na tabla to mas de 200 nuevo. Cosa nature del negosyo. Aquel quiere abrir negosyo, tipo klase de negosyo, quiere abrir mga gente sa mga tiempo. Pwede kita mira no akal ng mga registrations manada arayan register as home-based. Home-based. Cosa siya? Mga sari-sari stores, mga jutay-jutay, mga micro businesses, no? That is because before del 2019 kasi, el requirement for getting a business permit for new registration, chinekel tabla kita el uno el requirement na tabla kita dipisil sila el mga sari-sari store mong qualify, which is el occupancy permit. So what is an occupancy permit? Occupancy permit is a permit given by the city engineer's office wherein el proseso kunese is abla to tedious. Firstly, el building permit. Okay. And then when you have the business constructed el building, that's the time sa katuel occupancy permit. So simira to este mga home-based mga nakasa lang. Abla siya napakilayan mong kami say kay gasta pa lang sila para mga plano and everything hindi kayo kaya. Okay. So with that, LD aton mayor yan issue executive order 461 wherein in lieu of the occupancy permit para kung estos mga home-based business man submit yan lang sila na opisina, abla to authority on na property. Okay. Siya katang rent lang to, pidi permiso na dueño.
And in lieu of the occupancy permit, pwede sila man register. So man waive LCT kung Yan, nakala waive stricto LCT. way. In the premise of ease of doing business, Okay. daton Mayor ya pensa na, di ba rasan man tamen, di ba? In reality, pwede kita mira, estos mga tienda jutay-jutay, definitely, hindi gad sila pwede. Sir G, saka. na lang kayo pregunta Secure. dahil otro anyo pa kayo kaya pregunta contigo. Yes, sir. Ngayon po di pregunta. Manata kita mga tienda ng mga barangay, alin na kanto-kanto, tangko pa, hindi tsera di ila, on my setback requirement in accordance with the zoning law of the city of Zamboanga. Kolorum sila, o tsena siguro kwantos mga opisyalita sa negosyo kanila, pero may sila permiso from the city government to operate. Cosa el dito yung advice kanila, konseho kanila, para pwede man legitimize el dila operations? Amo ay gani ka, no? Like I was explaining earlier, Executive Order 416, the Mayor, which is the home-based business, amo ya dale abla to opportunity. Kung estos di aton mga negosyante na ansina type, para man-register, man-legitimate di ilang mga negosyo. But unfortunately, akil mga abla to illegal gayot sila tan stay na lugar. Squatter, for example. Hindi gayot kita ta pwede man-renew. Oo, do you mean illegal? register. Ni dueño del terreno, may dali kanila authority. Si, para ese gayot, no? Ese gayot. Aquel mga terreno del DPWH, blanco. Terreno del gobyerno que may titulo, blanco. Ese mga de gobyerno, mga lugar, Si. like for example, aki na parte na highways. Si, ese mga highways, aki na akal de Kaap, aki na Armor Village. Okay. Actually, este Armor Village, tan kwan pa kami, no? Tan negotiate pa kami si Pakilaya keda legal LD ila ownership ali. As of now, I believe no ay pa sila pwede alegra. So, as per the aton gani executive order is debe chenega to legal right or authority na on the to ta. So cases like that, Benji, maskin carry yung man-legalize kung naging yung agenda by applying business permit, hindi pa kat el gobyerno kumigo pwede man-grant no, business kaya abla permit. to, once you give business permit, meaning it should be everything is legal. In order. Yes, Okay. everything is in Pero order. you're talking of how many thousands of affected establishments. Akin na kanto-kanto lang, Sir Benji. Can may authorization from the city government? Hindi lang siguro mga 3 o 4 mil. No ipagat kita exact, no? But I think legal ang sina. Si Mira kita I'll give you a very good example. Alin na stretch del San Roque going towards Governor Ramos, tamira kita montonada de mga establishmiento. ¿Cuánto porsyento li el registrado? ¿Cuánto el hindi? Manadaya araya registra, no? Because of this blato executive order di mayor na home-based business, manadaya de estos yakabaya man register 2019 pa lang. Okay. Cuando yan issue kasi sa executive order around March of 2019, sabi that's sila. good. So, chine sila blato opportunity, no? Doon yan encourage ko nila para man-register. Okay. Alright. Alright, Bench, si tiyan naman mga aumento sa mga tiyempo, for sure, tiyan kat mga rason. Si porque, no kaya naman kita kumpara, pero during the past administration, tiyan yung mga konose doon de tabla, bin difícil mo kat aura man apply business permit, bin karo kat kita tapaga. Kumpara aura, kimodo de affordable el gastos del un applicant. Si Kerio abri negosyo kina Ciudad de Sambong. I'm talking about the processes. Going back kita, no, to history. Si. When entra kita as licensing officer, I think it was 6 years ago. El first gadyo ko sa ase is, yan review kita. Pakilaya ba kayo tasaka business permit el unhente? Pakilaya de difícil ba? O kosabal mga proseso and everything. And fortunately, entra ko natin el ayuda technical assistance from USAID, no? Okay. And sa tamin sila dila assessment. And that time, it was 37 steps to get a business permit. In the past? In the past. At I think, tingkan sa up to 15 days. Okay. Saka lang to business kasi permit. na ngayon. Ako sa daw antes. Antes, anda to na opisina di Mio, saka application form. Kabatuman fill up, anda to na mga diferente mga opisina. City Health, May pa siya one-stop shop. May pakita one-stop shop. City Health. So, na City Health pa lang, niya mga proseso tamin di ila. Mga x-rays and everything. So, si Abla2, ang Bureau of Fire, City Health, todo sa opisina. Hasta clavada de eleksyon na bully antes, entro pa. Todo sa opisina involved, no? Na tadali mga clearances para man issue ko na gente business permit.
tan uno-uno sa sila. Si. Na timing pa, no I can tapirma, no and everything. So, Monday at bira contigo, mampasay. But 4 years ago, no? Ya pwede kita el first business one-stop shop. Ease of doing business. Yan, streamline, con el negosyo, con el proseso. And then, yan kita business one-stop shop, aki agane, na Centro Latino, 4 years ago. And that was the first time wherein January pa lang, ya pwede kita sa kaansina number of registrants, no? Kasi before, around 2,000 lang on January, tan register. So in other words, ya pwede to kasi corto el proceso, ya menora también el gastos del mga aplikant. Corto el proseso, kasi si pensa to gastos lang ko sa tan appear na details del city treasurer. Most probably igual lang. Kaya no ay cambia daton kwan eh. Sino el mobility del gente? El mobility del gente. Si kunta to, el dito yung pasahe, el dito yung effort, kwanto dia to tambira-bira. So, pwede kita habla bien habla to streamlined and mas bueno ahora el proceso. Actually, Sir Jay, aquel old system, gastoso para con la ciudad de Zamboanga because you're making people work so long and then hindi takabal proseso, including mo especially el fire department requirement antes, tan difícil el mga registrants. Na pero ara, hindi lang habla convenient con el mga opisyales del gobyerno, pati mga empleyado, hasta con el mga registrants tamen, bien convenient el proseso. Amo gani yung tabla, sir, no? Mira kita el proseso ahora. Bien bonito kita ahora. In just 2 steps, you can already have your business permit. And in just one place, you can already see all of the departments concerned in securing the business permit. So talya sa todo, hasta el Bureau of Fire, no? I commend el diato na Bureau of Fire. Kay sabi to, work kami 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Friday, and then 8 to 5 p.m. Saturdays and Sunday. So, el Bureau of Fire, maski nablatunway daw sila overtime pay, tali sila hunto ko namon tatrabaha overtime. Alright, Sir Benz, para intender nila itong mga viewers, no? In terms of percentage, kwanto percent el contribution del business na revenue del gobyerno? Amo gani ka no, last year si Acordao Cedes, the city treasurer and the mayor, the city government was awarded with the top na collection, no, na revenue, and business tax is number 1 na local revenue del di aton syudad. So for this year, pwede el one-stop shop as of yesterday, I think around 200 million and still 200 million. Yes, tan expect pa siguro el treasurer's office man receive within throughout the year about tingkan sa pase about mga 500 million pesos. Okay, ese revenue lang. Now, kwento kita ekonomiya del syudad. Kusang contribution del business para entender diato mga viewers, Sir Benz. Sabi to el business kasi amo ta si kore con el syudad, no? Si habla to el mga diaton mga opisyales, tali lang para man-facilitate, no? Okay. Si bueno dito yung korida del negosyo, amo sita pwede tumira el progreso del syudad. So as of now, we can see, no? Tiene gane, amo ikal tauyo denante con ustedes, kay tiene poco price. When you're developing taligad sa el There's traffic. a price for any progress. Yes, talil traffic and everything. But pwede kita mira el syudad ahora, el ekonomiya is really booming, no? Okay. Alright. Okay, speaking of traffic, Sir Benz, no, I don't know, manada ta pregunta, kosa daw ay sucede, anticipate sila, bien grande problema na trapiko este ahora la Purísima, because by March, abriata el SM Minpro. I think it's May. May. Oo, kosa daw, kosa, I don't know, siya estudyaba daw imburamente, con ese flow of traffic alina no, as far as the mi opisina on business registration, pwede kita ablat ang kwento ya ko naton el SM wherein di la mga tenants andaya tan signify di la mga applications, no? And with regards to traffic, I think kwanto beses siya sa silesinta el management del Minpro pati el city planning, traffic, yes. I'm just very curious. Tiyan lang medyo pregunta kaya dura sa tapikuraman explore ba si kosa kat el rason. Many years ago, I think this was during the last administration.
yaman apply por building permit ese un grande establecimiento aquí na Camins. Acorda yo durante el previous administration. Na uno del mga requerimientos antes de man issue to el building permit on the part of the city, mira el mga el epekto de ese na trapiko. Ngayon pa se puede el antes administrasyon na man-anticipate el epekto del abrida del un mall que bien apiki na camino al entrance, kabaya kada buhol el traffic kay el entrance hindi le tan facilitate el smooth flow of vehicle from one side to the other. Tamira ganino, no? As per cosa tuta SO, este uno mall aquí, suppose gani, si para conmigo, no? Personal lang, afuera kita ase. Okay. Afuera na pueblo. Kay si mira to el pueblo de aton bin congested. And ese lugar ali si mira to el ligada pa del no approach del de aton airport del mga aeroplano. So tamira to dol el limited kasi dila movimiento. Si cosa developments or cosa solution para man-ease el traffic is limited sila, no? So, I think el Kwangat is location-wise. Tapos ko rin man tutok sa Benji, although hindi man to el city engineer, no? Yes, Dito na licensing. Sino carry el city government? For example, man authorize el ponida del un entrance o exit ba na cuantos partes del mall? Pwede ba insist el mall? Si cosa sila carry? Akil ga sige? O debe sige con el pedimiento del city government? I think chenese kita na na building SO del building official before kasi to man approve el uno business tapasa kita na building permit. Ali pa lang na building permit so mete to todo mga plano dito yung building. So alise part del building permit occupancy agane after building permit occupancy part ali el signatory ali el city planning, el city health, el city fire marshal, pati el city engineers. So with regards to abla to traffic flow and everything, ya puede ali pa lang. Sí, ya puede estudiar más antes pa el epekto de ese con el flow of traffic de aton ali na Camins. Kay apparently Sergi, everybody knows this already. Bien grande ka del problema ali. I think it's not going we cannot expect it to go away anytime soon kay ante amo mga sel problema li bottleneck na governor kami. So kusal posible remedyo pwede kita ase para korehi ko na ese problema. Regards to traffic ali, simiragan kita about convergence of people, no? Sitang converge kat liel gente, bien manada gayon. Kabar tayo dito yung kamino, ansinal dito yung structure and everything. The best solution is kay taliya manggat sa structure is to expand. Let's open growth centers outside, di ba? Kay once noy masya, like for example, antes noy pakel, taki todo el traffic de ato na La Purísima. Cuando ya chenekel, ya perde el traffic na La Purísima. Alya todo ya gindeta men. So I believe, no, para kumigo, expansion is really the solution. Okay. Kay convergence del people, that's really dol given niya ese. Okay, siendo taman advocate yaman to expansion, ali ko na sa licensing office, debe ali una prinsipya, por ejemplo, charitan apply business somewhere aquí na pueblo, ustedes una para duro din, ay na kami accept ma'am si aquí na pueblo, si kero to mga banda arriba ya, Divisoria and industry of trade tamen. Oh, kumasin. Amo gani ka tabla si sir, no? Na ano pwede kita man abla to sangga con el negosyo, no? Apuera lang si Chene Ordinanza. Chene gani kita el investment code wherein si man invest to incentives. Yes, Chene incentives si man invest to apuera. Pero optional. Sir, cosa sa mga specific incentives que tadala la syudad just in case kere to man invest apuera? Yes, el incentives de aton is up to 6 years tax holidays. Okay. Just imagine hindi to paga taxes for 6 years. Na, pero why in spite of that, no siyempre tanto kenta mordeli na siguro kay optional para kung mga negosyante tabla sila na dalo sa 5 to 6 years tax holiday sa mandatory. See sir, no, like tabla sa Charlie, no pwede ka to man-dictate con el gente onde sila kere man negosyo as long as it's legal, everything is in order. No pwede kita man stop kung nila man negosyo. Commercial zone man tamen. Industrial. Pero as a passport ordinanza, no? Akal mga nuevo, si iyo,
si iyo konsehal pase ordinansa defining that, no? Seven aquel mga nuevo negosyo grande entra aquí debe outside of 7 kilometer radius siya. Hindi, kaya pwede kita pa sa zoning ordinance o man-amend ko ng zoning ordinance para ma-specify on the industrial, light industrial, commercial, residential, agricultural, and so forth and so on. But aside from that, and aside from the granting of incentives, no pwede ka to kanila sangga. No pwede ka to sangga. Pero dadali kita enticements para makamorde sila, anda sila man-invest sa pwera. Alright. Sir Benji, un poco surprise no? Kay all the while pensaba yo, manhina el flow of business este año. Considering the executive order, implementa kita. No parking, akal na mga kamino, mga structurally leaving some businesses in quandary. Kay chenedel dila mga customer, akal stop, akal ba tapipina lang, park mo rato el vehikulo, order adentro. Nandiyan naman ta pwede na how come kay alto syempre el flow of business na base na registration? Well, siguro no, in terms of business registration, kasi yamira sila bien pronto lang aura sa business permit. Okay. Like for example, last year tan require pa kita barangay clearance. Aura this year no masya barangay clearance. Police clearance. Police Pero clearance. Osedes ba, taman remind kanila na si man business Osedes, ni sita chenekwan, on the pasal mga gente, hindi pwede na kamino. Sí, ese parte sir, no, del plateau requirement wherein Chinaganes el locational clearance, Chinatamen el tasigi na building code. Under the building code kasi, talias el mga setbacks. Okay. So, amokel el kwandiaton, no? Kay regulatory office ali, city engineer's office, pati el city planning office, once cleared ko nila, amokel tan pasak, asa kita pasa el dila alright, si Chena negosyo. Chena kita mga negosyo tan retire, but then it's not about tan stop ya sila man negosyo. They venture into another another business. Chena gani sera uno ta abrile dos. Pati Chena también pasaway, taman de gani sera, lo quiero siempre sera. El quiero pregunta ko Sir Benji, el numero del mga aplikante para subdivisions. Subdivision, sir, is under na city planning. Pero tapos sa siyempre. But si manegosyo to within the subdivision, tapos sa siyempre. Actually, todo business gayot debe man register sa business permit. So, quanto bilog ka so far el recently yaman register na licensing? Chene kita around mga land developers registered mga 5 ata, sir. So chene hindi registered? No hay parehistro. No hay parehistro. Sino ba mga grande negosyo that are operating in defiance of the law? Hakika nato na sila de Zamboanga. Grande negosyo to tanmin. Actually, no, el diaton proseso aura 2019 whole year anda se man inspect el mga regulatory offices. Then by November or December, tadala sila kumigo all those establishments na in defiance with the law. Tadali sila kung talama kami sa L negative list. Okay. Once you are in the negative list, come 2020 renewal, amo sa among basis for not renewing your business permit. So in other words, aquellos mga kenta opera in defiance of the law the last year 2019, atara, siyempre permit. No ay sila business permit. But fortunately, no, for this year, kita around 300 na negative list. Okay. But estos mga negosyante, yaprekura kayo as apas. Yaprekura man comply. Para penalty. Yes, yaprekura sila man comply para hindi sila paga penalty and mga otro pwede kayo sila. Pwede sila sa business. So, Jay, kita comparison, no? Simple comparison between, let's say, Manila and Zamboanga. Yes. Na Ciudad de Yorme, na Metro Manila, basta nila mga establishmento no ay permiso para man-operate, dali sila closure order. Aki ka natin, igual ba policy diaton? Igual lang todo policy Plato na Philippines, no? But then, and on our end, the aton procedure is we give up to 3 notices. And after the final notice, tadalya kita LDLA closure order. Chene kita yung closure order kina syudad? For 2019, chene kita. Kwanto bilog mga yan issue closure orders. Asa daw kita klaro, Sir Benz? No business permit, that is a violation. Yes, sir. So, klaro si. Violation to ordinance 9200. Regardless, to permit from national agencies, blah, blah, blah,
but it's still a violation subject to closure once you're operating without a business permit from the city of from the local government. Yes, sir. Okay. At least klaro. At least klaro yung yung pensamiento. Klaro kayo, ha? Oo. Kaya, kahit siya naganin, pasaway. Siya naganin closure order, kaya may business permit, opera pa. Kailan nyo man reminis de antes, kay preguntaan nyo, Sir G, kwanto anyo ito na opisina as city licensing officer? 6-7 years, sir. Kwanto ya prinsipyo to, kwanto registered business owners, business names aquí na Ciudad de Zamboanga? Cuando ya entra yo around 8,000 issue business permit. Akalyabla to 8 to 9 enantes, akalyabla to enantes, kwanto ya kita, Sir G? 11 mil. But for 2019, as reported by the city mayor, it's 13,000 for 2019. No, kay technical extension. Kaya pa yung aumenta. I mean, pwede man sila ma-register, sir, within the year. So, all throughout the year, yung kansa kita, 13,000 for 2019. Kung sa dito yung projection, Sir G, aumenta pa ste, man-bridge kita ko na sa 13,000 mark this year? I hope pwede kita manlampas, and I can see no kay kita pwede kita mira bien manada ket mga negosyo ta abri aura sa Zamboanga and chene pagana entra di aton SM Minpro. So within Minpro manada pa tayo si otro mga negosyo ali. So uno-uno sa business permit. So pwede kita mira ng project kita subi di aton registration. Akal mga tenants you made mention na takontrataya ko nila SM Minpro. Otro negosyo within the mall. Yes, sir. Did they already register this early? May pa? Ayan, signify sila application, sir, no? Yan apply sila, but then we really cannot give LDLA business permit kay noy panganikabal building, noy pa sila occupancy permit. Kusa mga establishments, yung mga signify nila intention to apply? I think chene mga noy pa akin, no? Chene El Gongcha, chene El Uniqlo, chene mga basta akal tamira yodol mga nuay pa aki na Zamboanga ay chene kita alina SM. Now, aside from the place, hindi mo pregunta, Sir Bench, aside from the place, no, aside from the building, what do you think? Rason si porque ese mga antes noy aki aura takihan na Zamboanga, kung sa rason tamira to dito yung assessment. Siguro syempre, sir, no, tamira sila el opportunity, business opportunity, tamira sila alto el potential de Zamboanga City aura. Like for example, ayer gane hunto ko namon na press conference el Air Asia. So they will be coming in by March daw dila maiden flight. Yes. And I heard kung gane guest ayer na press con abele because they really see na El Zamboanga City is really a potential for business. Yeah. Sir, normally, si pregunta to kung mga paisano di aton, mga negosyante liyaw puwera, at yun yung ganansya del previous year, pirmi sila tabla, mahina ang negosyo, ara. Pero sir, de Berasan, base na dito yung runsyada, kusabal feeling ng mga negosyante. Well, correct no? Todo sila tabla, mahina and all. But then you can still see them, tali pa rin sila, no? Tama na-expand pa. Tan-register, tan-expand pa sila. Sabi to si Talpulano, ang sinansinal negosyo, aki mahina, pero tiene ka dele otro nuevo. Sí. So, pwede kita sabi, no? Kay, okay. Tabla le mahina. Tan-migrate sila. Tapensa naman solicit kita. Ayun ako. Pwede Christmas. Tan-adapt na ko sa el trend. Siyempre, these are business persons. Bright sa sila, no? Sabi sila ko sa trend, tas studya tamin guys sa sila. I'd like to go back. Kaldito pa palabra, yamira sila potential na siyudad de Zamboanga. Kusal elements ng potentiality, Sir Bench. What makes it... Number one siguro, Ali, el buying capacity del ciudad. Tamira ka sila bien el population, plus tamira sila el peace and order. Peace and order, el buying capacity gane del gente. Kay, firstly, before to abri negosyo, mira mga dana ito. Studia mga ito. Diba? So, si mira to, estel mga data. So, kung namon tamen na opisina, taanda mga negosyante, PD sir, ilan ba yung mga registered businesses dito? Sino nandito? So, conduct sila sa blato feasibility study. And syempre, si Bonito dito yung feasibility study. So, entra kayo ito. Sino ba ito, Sir G? Comparative figures from other parts of Mindanao. Puni kita Pagadian, Dipolog, Cagayan de Oro, Davao, Jensan, and other key cities. In terms of number of registrants.
Coastal di atong position. In Region 9, I can say number 1 Greater Zamboanga City. Number 1. But then in Mindanao, blood to tali kita top 5 kita say. So, padutoblo ng Mindanao, number 1 is Davao. I think hunto sila pati Cagayan. compete sa sila. And then followed by Nagjo ranking sir no, ranking but na top 5 kita. Taligid kita, arriba kita. Pati quantamen gentlemen, for an area to be considered business friendly, at least flexible taben el treatment del gobyerno kun el mga negosyante. Si, no? Amo Ang number sikat kuga ako ng mga negosyante. Chinio Sergi ko sa uwi, pero hindi abla on de syudad kina Mindanao. Yes. Antes daw entra el mga negosyante ya, chene pa daw tapidi baksak. Siya will kita. Okay, chene mabaksak kanyo na licensing office. Hindi, kita tauin. Wakal ba mga sabi ito, hindi na i-mention ang mga lugar, pero lego man hutig yung contigo. Antes daw de poneto establishmento li, densita daw anay, chene baksak. Actually sir, kunamon ever since siya entra yun, naiga Jose pwede sabi no, kay Chene Ancina. And amo gani sa uno del mga purpose of having a business one-stop shop. Wherein para menora el contact del government pati del investor or del client. Simira to porque yo taabla 2 steps. Kay dos contact lang to na government when you get into the business one-stop shop. El application counter and then el payment counter and release of business permit. So dos pilot lang kel. Hinday may to in contact kun el mga otro regulatory offices kay talya sila na backroom. Yes. I can vouch for your statement because my wife carried the registration papers of St. Peter undia lang. Yes, sir. And I congratulate you for a job well done. Thank you, sir. This is a big improvement over the previous years. Pero we have to admit, akal mga mesa-mesa lang, processing lang kel. El mga actual work will follow suit. Kung for example, inspection. Yes, sir. No? Actually, business registration is practically yakabay al trabaho del mga regulatory offices. So, anday lang to alya, ma-register ya lang. Meaning, when you're okay, when si pwede to entra ali na business one-stop shop, meaning, everything is okay or everything is tolerable. Tapla kita, no? Siya naman to mga jutay-jutay mga palta na mga regulatory offices, meaning, it's just tolerable. So, Ben, jutay-jutay lang mga problema. tabla nga sila, el entrada ng mga grande-grande negosyo or mga pamoso establishment mga denombre brands na un lugar usually hindi sila basta-basta ta entra no na otro lugar tabla sila el gobyerno tamang offer entra kamuki sino kami chera para con ustedes are we doing the same sino ba kita ready chera if in case in the future let's say mga grande otro pa let's say Rustan Robinsons do we have ready place for them? Actually, sir, El Zamboanga City tan offer lang gayot El Diaton incentive code, no? Okay. Is on business tax, but I think El marketing del Diaton investment division, no, pati El gane Diaton mga opisyales is really dale to ko sa El Ciudad pwede oprese. Para na di ilang negosyo. Yes. Like for example, abla, chene kami ansina number of population, STL money in circulation in Zamboanga City, ansina. STL mga diamond mga ablato terreno kay mostly private lots man kita aki manggad kita pa to grande public land del government no so mostly simira to man market to kuno sa Zamboanga City ablato entra ustedes register to business permit 1 day kabaw dito yung pwede to man operate tayo amo siguro al prinsipyo del city government de mas antes pa gayot hindi directamente entramite na decision del private sector del mga negosyante siguro the most that we could do as a city amo lang el amendamiento del zoning ordinance kaya allí na through the zoning ordinance na pwede to abla onde este klase de negosyo pwede pone at klase de negosyo at onde lang ustedes i-abla yung Sergi kaya na otro mga syudad I don't know si successful ba. Tiyan na espuerso ang mga city governments o provincial governments kumpra mga 50 hectares, 100 hectares, and then as recognize como business hub. Como commercial hub. How effective is that? In your opinion? Noy pa yun sir, no? Noy pa yun mira si Ken Bali El Taseancina. But I think for me personally, siguro nisita pa kayo sila Kel.
like for Zamboanga City, it's already in the talya kita arriba eh. So hindi kita ni sita akal dol bende kayat diaton kuan as in to that level. So I think el pinaka bonito about Zamboanga City right now is talya kita arriba. El mga gente. Kami raya kung naton el gente. Hindi akal bende pa lang to. Akal man promote pa kayo. Promote pa kayo to more. El bonito ali is it comes naturally na city. Hindi ba takina problema? Ekonomiya yung buenamente. Hindi ba takina problema, Sir Benji, el mga public utilities aki, na mga kinkira entran negosyo? Well, akal parablo, yung tubig ninyo, oy kumusta? Nabalitaan ko, gusto raw ipa-increase. Yung ilaw ninyo, nabalitaan ko, panay fluctuation. Kumansin na ba mga issue? Amo gani sa ulo tamen sa del mga challenges di aton, no? Para imbita gani to investor. Siyempre, el investor tamira kuryente, agua, and ahora el internet, ta-check ya también sila. Communication, and mga flights di aton, check pa kita cargo aki and everything. So todo kayo no? Todo kayo si negosyante to tamira kayo to hindi to tan abla to okay hindi okay lang. But we can really see na the city is growing. Sino mga negosyante tabla, maskin malo daw el peace in order, basta manada ganansya ng munisipyo o mga syudad, sila hindi sila sali. Teberasan ba, Sir G? I believe it's up to the businesses, no? Kung mga business owners. Kung sa kanila abla to goal, risk taker gayot sila, entra gayot sila. Okay. Alright, Sir Benz, no? Kung ka, apuera kay doon hindi man tamor din, no? Tiyan kita tax holiday, 5 anyo, kumutabla to. Yet, akan mga denombre negosyo, na pripirigret na sentro. Kaya tabla ka na sila, si pwede kayo lipa si apuera, ayuda sila mga barangay for development, no? Si Tiyan uno, los demás ay segunda afuera ya. Segunda ya. Sí. Na el problema, conforme está, I'm sure we offered the Minpro the same, el tax holiday, if you can establish, put up your business outside of 7-kilometer radius, pero look, taki lang siyempre. So, kung sa otro approach? Al otro approach siguro alino is kita man amen. LD ato nabla to incentive code. Ase pa mas grande? Ase pa kita mas to alluring. So instead of 5 years, 10 years maybe, tax holiday. Siguro SLD mo pinaka personal ko ano? Correct. I think para man encourage pa ko nila, please expand the city towards the east or the west coast. Uno también related issue sa el precio del terreno aquí na ciudad. Uno del mga rason porque tiene miedo entre aquí cuantos mga negosyante de afuera. Bien exorbitant daw el real estate. Nakilanganin siyempre ka entra na pueblo. Sige. Pero aquí siyempre sila entra na pueblo despite the complaint. Yeah, despite kunese no, simira to el de ato nabla to real property el assessments no. Hindi man gayud bien alto but el point ali el selling price. El selling price del de aton mga owners amo el alto. So ali ablangan ni kita depende kay kun el owner. Kasi sige to na papeles, 50,000 ang sale ko na kinasentro del pueblo pero el selling price gari mga 250. Amo. Sige. Por eso gani gentlemen, yun hindi tabende con la dimilchera. Ano man? Na tausa el mga gente si Plaza Pershing din yun siya. Asi kung kita parking no, amutan encourage si mayor para kung mga idle lot as a parking area. Tiyan ba kanya sa business permit for parking? Nuay pa as of now, but akel chine kami uno meeting, no? Chine ken kere as a parking lot. Ese ali na property at on the fire department, akel on the ice plant antes. Mindeba. That's a big property. Buminsang. I believe ang kwento ya sila atras del National. Yes, akel National Bakery. Pero siya ko sa si Mayor, dali kanila tax holiday converti That's a sila. very good area. Yes, that's a very good area and I think we really need that. Pero hindi le multi-level Sir G. No ay pa yo sabi sir no, but I think that pikurega sila no kay it will really help el congestion del city. That's a big area. I think it's more than 1 hectare. I think supposedly business na commercial establishment area sila Pero istudya sila dahil hindi
suitable para as a two-story kay El Chera ba? Pile drive daw. Sumi pa. Baka quicksand sa diya ba? Kani na si Porsigi. Por eso queda si Ancina. I don't know. Siyempre, yun tamen. Uwi Ancina. Kaya yung miedo mang parking ali. Di mo na bigla talaga ba? Pero that's a good news kay kami nga sidas apiki amo pala nga prinsipyal anyo niya kita tamira resulta na esfuerzo de Mayor Beng onde man park ang mga behikulo. Pero na explanation ni Mayor, hindi mo nablatan require mga multi-level. Akal converti lagat ko ng lugar para kita parking. Para siya na lugar. Para siya na onde man park. And uno del mga kwan ganen we identify sagat ali property. Apuera ko na siya pa otro gali. Tiene pa tamen otro na tapikura tamen mira for parking areas. Ayan, apply yun. Hindi na naman kumigo si Benji para Plaza Pershing. Akil ba di aton Sir G na city government tiene parking din na Costa del City Hall? Diba parking area niya? Sí. El problema ko na ben grande kad pono de balete ya. So poco lang del mga behikulo tapos di kad entrance. Sana pa dokal vieja yata kada. Anyway, gentlemen, rinja kita las gracias kung nagdatong bisita sa dia. Sir Benz, gracias. Yes, sir. Thank you. Tiene tu otro anuncio. Kailangan nyo hindi gracias no kung aquellos can yan take time para anda na business one-stop shop man register nila mga negosyo. Oh my God, sila choice. Mucho siyempre atara ka kamali. Yes, and akil gane di atong last day. Yasera gane kita alas 8 del noche pero ya continua di atong mga empleyado trabaha hasta alas 10 del noche. Para kaba lang gayot. But unfortunately, nagat kami kaba. Kay dol taspera bagad sila ko na last day. So kung sa kami kasi was yan tatak lang kami dila mga numbers and continue that day. Eso es de estudia possibility. Kilaya kita na costumbre del gente es el rush hour. But siguro tan suggestion can anda first 3 days tiene incentives. Ito sa dia ka del Monday. El last day sir del Monday. Siguro to alda que día bien grave que del traffic. I think por causa del rush. Bien grave que del traffic. Del Monday. Traffic entero pueblo kayo. Del Monday. Hindi ka sir kay si mira tu el Paseo del Mar talya kita na punta. Pero cuando me pregunté por qué en traffic, mencionó sila nombre Benji Barredo. Alright. Benz, thank you so much. Thank you. Pwede dali to kanamong kinaprograma para pwede kita diskuti acerca el negosyo. Yes, thank you. Well, siguro take advantage kita con el presensya di Sir Benji ki mga vecinos. Rindi kita milyones de gracias con el diator mga suki ipalanga from all over Zamboanga, from Limpapa to Licomo mga vecinos. Muchas gracias kayo por el compañerismo. Hasta luego. Bye-bye. Siguro uno del mga kondisyon no para kita sa rush hour attitude del mga gente. Mali amenaso, kinakil andaman apply rush hour, asibira uli akil antes, taklaba eleksyon na buli. O baka hindi na sila man rush hour. Mga vecinos, gracias. Otro tamang 3 horas de compañerismo ay kabano sa les aplica en luego tarde. Tagi siyempre el afternoon edition of Dateline Teleradyo. So hasta que tiempo, es el de ustedes compañero. The name is Philip A. Muchísimas gracias. Vaya con Dios. Before we open our mouth, mga vecinos na komentaryo na opinion, we make sure, mga vecinos, kay Chene Basis, el cosa kami tamang kwento ki. Hindi kami tamang kwento. Lasang, neither baseless, mga vecinos, and much more. No hay puntos or nonsense. For part of the entire crew and staff of GBPI, TV11, and the management, Mr. and Mrs. Eddie and Lolita Chua, this has been your host, Simply Servidor Al Alhabsi. Tarindi, muchísimas gracias. Magsukul, dagang salamat. Maraming salamat. Thank you from the bottom of our hearts for watching the program donde Acción Derecho na Dateline Teleradyo. Can learn our New Year treat Buy a big Mercado bundle for only 200.